Good evening, everyone, and welcome back to the fourth session of the Children in Lockdown Arts Festival for Day 2. We will be moving on to our panel discussions shortly on the important and pressing theme of schooling in the pandemic. But before we do, a few reminders. To join our live stream broadcast, please join us at www.stages.lk/live. On that page, you will find two buttons at the bottom of your page. One that will lead you to a Zoom link that will take you to interpretations while you are watching the panel discussion if need be, and another one to the YouTube link. And we're also live on Facebook, so you can catch us on any of these links. We would also love to hear from you during the panel discussion, so this is a reminder that to please feel free to send your questions, your opinions, your thoughts while the discussion is happening. So I'm going to move on to a brief introduction to our topic. Roughly 19 months ago, we made a sudden switch to online schooling. A new way of learning and teaching was thrust upon us almost overnight. While the initial mindset was to find a way to keep going, to not jeopardize or stall the students' academic growth, how has this switch impacted our children? Should we reconsider how we teach them when the medium has changed so drastically? How can we provide a uniformed learning experience when all children don't have access to the same facilities? How prepared were we as a nation to support our school system during this time? And what will post-pandemic schooling look like? Given the nature of the topic, our panel for this discussion will include our child artists as well. As we feel to get a full understanding of this matter, it is important that we hear from the children too. I will now go on to introduce our moderator for this discussion, Professor Harshana Rambukwala. Professor Rambukwala is the director of the Postgraduate Institute of English at the Open University. He has held a fellowship at the Institute for Advanced Social Sciences and Humanities at the University of Edinburgh and was the Sri Lanka chair at the South Asia Institute University of Heidelberg, Germany in 2019. He is a published author and also a trustee of the Gratian Trust, and has served on the juries of the National Swarna Pustaka Awards. And with that, we now move on to the panel discussions. Professor Rambukwala, over to you. Thank you very much, and good evening to everyone, and a warm welcome to this panel on pandemic during and perhaps after the schooling during and after the pandemic as well. Let me begin by just introducing my panelists today. So we have Mr. Varuna Alahakun here to my left. Varuna is currently the Deputy Director of Education, Drama, Theatre and Aesthetics at the Ministry of Education. He has also served on the State Drama Panel of the Arts Council of Sri Lanka, and he has contributed as an adjudicator at state festivals of drama, short drama, literary television, and children's theatre festivals. He also works as a visiting lecturer in several universities. And to my right here is Dr. Tara Dimel, former Secretary to the Ministry of Education. She is also the co-founder of Education Forum Sri Lanka, and she was was also the Vice Chairman of the National Education Commission, and currently she is a member of the Worldwide Commission to Educate All Kids Post-Pandemic. She also holds the National Honour Sri Lanka Sikamani. She received that in 2019. And then further to my right is Asanka Pereira, who was educated at St. Thomas's College, Mount Lavinia, and he presently serves at the college as the sub-warden and a teacher of mathematics for O-levels. And he's also a qualified electrical and electronic engineer. He has a passion for singing, choral music, and programming embedded systems.
don't quite understand what that means. Perhaps you can explain later. And to my extreme left is Dimuthu. We are very pleased to welcome Dimuthu. Dimuthu is from Valimada, from Janadipati Vidyalaya Valimada. He's a writer, actor, and artist. So the format of the first half of this session is that my fellow panelists will each take about 10 minutes and talk about the topic, about schooling during the pandemic. Before we move on to that, I would just like to make a few introductory remarks to give some context to our discussion today. So obviously something like schooling during the pandemic is a subject with multiple dimensions. You can't boil it down to one single theme. And I think the variety of voices that we hear today will reflect some of that diversity, both in terms of people who have experience in policy, education policy making, actual educators, and students. And I forgot to mention this, we will also be having, joining with us, children artists from the junior ensemble of stagers, and they will be sharing their experiences as children who actually the main stakeholders of education during the pandemic. Before the pandemic hit, we all know that Sri Lankan education was not in good health. It was an under-resourced system. There were many inequalities in terms of both geographically and urban and rural. And I think the pandemic exacerbated many of these issues. And one stark area, of course, is the so-called digital divide, which unfortunately maps onto a class divide as well in this country. And I think Dr. Tara Dimel and Varuna will bring in actual statistics and tell us about how bad that divide is. But at the same time, I don't want to simply take a negative view of the pandemic, because those of you who watched the performances just maybe half an hour ago would have seen that adversity also brings out creativity in human beings. And there was extremely creative productions that have been staged right throughout this festival. So there are perhaps some positives. But fundamentally, I think one question that we cannot ignore, particularly in Sri Lanka, is that large numbers of students have been left behind by this pandemic. And their, I think, education trajectories, journeys have been disrupted very significantly. Mama වචන කිහිපයක් සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරන්නම්. අද මම හිතන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙන අයට පරිවර්තනයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන අයට මම හිතන්නේ සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන් මේ අපේ අද මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද අපේ තේමාව වෙන්නේ මේ පහුගිය කාලේ අපේ පැවතිච්ච පැන්ඩමික් එක තුල පාසල් අධ්‍යාපනය තුල සිදුවී ඇති වෙනස. මම ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කර පරිදි ලංකාවේ මේ අපිට මේ වසංගතය පැමිණීමට පෙර පැවති අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ විවිධාකාර අර්බුද පැවතුණා. විශේෂයෙන්ම නාගරික සහ ග්‍රාමීය පාසල් පද්ධතිය අතර තියෙන වෙනස, ඊළඟට තමන් පැමිණෙන ආර්ථික සමාජීය පසුබිම මත තමන්ට හිමි වෙන අධ්‍යාපන අවස්ථා, මම හිතන්නේ ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපිට ඒක ගැනත් කතා නොකර ඉන්න බෑ. මේ ඉතාමත්ම මෑතකදී අවසන් වුණු ගුරු අරගලයෙන් අපිට මතුවුණේ ගුරු වෘත්තියට ලංකාවේ ලබා දෙන වටිනාකම් පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ විවිධ මානවල ගැටලු රාශියක් තිබ්බ තත්වයක් උඩ තමයි අපිට මේ වසංගතය පැමිණියේ. වසංගතය මගින් ඒ ප්‍රශ්න තවත් තීව්‍ර කරලා තියෙනවා. Okay, now I will turn to my panelists. Perhaps we can start with Dr. Tara. Thank you very much. A very timely topic, but I'd just like to kind of be a disruptor at the beginning and just say, when it was introduced as being a panel referring to online education, of course children in the lockdown, but pandemic online education, I must at the very outset clarify that this online education per se was actually limited to less than 10% of our 4.3 million students who go to school. I think it's now common knowledge
But because very often people talk of online education, some people tend to think it's actually the norm. So the actual statistic is, as per the government data of 2019, in terms of the ability to access internet, it's less than 1/3 of the population of this country. Less than 30% of the school age-going population of this country. In terms of accessibility to a device, a tab or a PC or a laptop is something like 22%. Of course, by the time the pandemic wore on, and when it came to 2021, the purchase of smartphones increased. Most of you would know that, and tabs, so that number gently moved up. But still for all, it's not an exaggeration to say that more than 50% of the children in our school-going population, that means something like 2.5 million children almost, actually were left without any form of education. They were truly locked in geographically, physically, and locked in from education. To me, that's the greatest tragedy. Globally too, there was this major issue. 2020 March, schools around the countries, 192 countries to be exact, all schools shuttered, and throughout nearly 1.6 billion students out. But, of course, the wealthy countries, the middle-income countries, there was an almost seamless transition to actual online learning, face-to-face through computers or laptops or tabs. Still for all, there was something like 500 million, that is 500 million students that were left out of education. So that is the group that 50% of our students fell into, and that's now commonly known as the COVID generation. They call them the ghost kids, the lost children, but those kids were left out without any education. Now, if you take Sri Lanka, and if you look at the major disparities which you did mention, Professor Ramakwala, I think in certain pockets of the countries, it was a devastating impact. Yes, there was creativity. Yes, the teachers swung into action and helped the kids. But particular pockets, like very harsh rural areas, the plantation sectors, some areas in the deep south, I mean, I don't have to elaborate. Those kids were left without any form of education. So that's a serious tragedy. We are going to see the repercussions of that, not today, not next month, not next year. It may be 5, 6 years to come. And those are kids who are going to enter society, they are undereducated. Even now, they are finding it difficult to cope because there was no adjusted curricula or trimmed curricula or stress-free exam systems. So kids are now going back to school, almost as if going back to a normal setting, but they have missed out 20 months of education. So grappling to cope with this massive divide, we are going to have a population of children entering society who are seriously handicapped in multiple ways into a society that is economically and socially anyway in grave danger. So I think that's the most important thing we have to understand. It's unfortunate that policymakers in the country don't seem to understand the gravity of this. The socio-economic fallout is going to be massive. We are already in a crisis. Imagine a younger generation of people who are going to face it and add to it. So those will be my preliminary remarks. Thank you. Thank you very much, Dr. Dimel. I think you brought out some very, very important points there about the stark statistics of how many children have been left out of education and how disparate this system is and how many people have been left out. And I think this morning there was a production from a group of plantation sector students which was shown in the morning session of this, and
that showed the level of disruption. That was because we imagine, okay, if you have a device and a data connection, that solves the problem. It doesn't, because you need a home environment in which you can study. And for many of the kind of students that you spoke about, I think coming to school was a reprieve from sometimes very troubled family backgrounds, from troubled kind of social cultural settings. So thank you very much for that intervention. මම මීළඟට කැමති අපගේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වරුණ අලහකොන් මහතාට යොමු වෙන්න. වරුණ, ඔබට අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව. ස්තුතියි. මම හිතන්නේ මේ අද මේ සාකච්ඡා සභාවේ අපේ කතා කරන විෂයපතේට අදාළව ගත්තොතින් ඇත්තටම දැන් අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක් මේ ලොක්ඩවුන් මේ සියලුම දේවල් ඇතුලේ සිද්ධ වුණේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉස්සරහට ගෙනාව අපිට මේ ආපු අසංගතයට ශාරීරිකව අපි සමාජ දුරස්ත භාවය පවත්වා ගැනීම තමයි මූලික කාරණේ හැටියට තිබ්බේ. හැබැයි මේකත් එක්ක අනිත් පැත්තට ලෝකයේ අත්දකපු දේ තමයි එකක් සමාජයේ ශාරීරික දුරස්ත භාවය පමණක් මේක ඇතුළේ තියෙන සමාජ විද්‍යාත්මක සමාජමය තියෙන සමාජ සම්බන්ධතාවල දුරස්ත භාවය ඒ වගේම මානසික දුරස්ත භාවය මේ සියලුම දේවල් එක්ක බැඳිච්ච බොහොම සංකීර්ණ ප්‍රශ්න ගණනාවකට මනුෂ්‍ය සංහතිය ලෝක පරිමාණව මේ අවුරුදු මේ ගත වෙච්ච මාස ගණනාව ඇතුළේ මුහුණ දුන්නා. මේකේ බොහොම සංවේදී විදිහට බොහොම සියුම් විදිහට මේක අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ඇතුළට ඇත්තටම බලපෑවා සහ තවමත් බලපාලා අපි මේ ඇතුළේ ඉන්න වෘත්තිකයෝ හැටියට මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් පහුගිය කාලෙම පොරබදන තත්වයක් ඇතුළේ තමයි මේ සාකච්ඡාව අපි කරන්නේ. එකක් මේකට දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ඊළඟට ආපු කාරණේ තමයි මේක මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපන ඔන්ලයින් ලර්නින් කියන විසඳුම. එතකොට මේකෙදී මේකේ තියෙන විවිධ අංශ අපි දැකලා තියෙනවා. සමහරවිට මේක බොහොම නරක දෙයක් හැටියට අර්ථකථන වේ අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. මම නම් ඔක ගැන දින බොහොම මැද තැනක. මෙතන මොකද ඔන්ලයින් මේ පදනම් කරගෙන අධ්‍යාපනය යනවා කියන එක නරක දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ ડોક્ટર ආදාද මිල් මහත්මිය සඳහන් කරා වගේ මෙතන තියෙන මූලික කාරණාව මේ අපි මුහුණ දෙන සමාජ යථාර්ථය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන මූලිකම මේ දේ හැටියට එතන පවතින්නේ. එතකොට මේකෙදි එකක් ඉස්සෙල්ලම සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි අපි කොහොමද අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න උදවිය හැටියට මේ ප්‍රශ්න මුහුණ දුන්නේ කියන එක. මේක බොහොම කම්පනයක් හැටියට අපිට ෂොක් එකක් හැටියට මේක ප්‍රශ්නට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා සමාජයක් හැටියට. එකපාරට මේක වහන්න ගත්තා රට. එතකොට බොහොම ස්වේච්ඡාවෙන් ඒක මම සඳහන් කළ යුතුමයි. විශේෂයෙන් ගුරුවරු බොහොම ස්වේච්ඡාවෙන් මේ කාරණාවලට මුල් අදියරේදී එළඹුණා. ඇවිල්ලා මේ අධ්‍යාපනය අඛණ්ඩව පාසල් මට්ටමේ පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරා. නමුත් අපි අත්දකින දේ තමයි මේ විදිහට මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මේ අධ්‍යාපන කටයුතු පවත්වා ගැනීමේදී ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ සමාජයේ ඉන්න බහුතරයක් දරුවන්ට නෙවෙයි. සුළුතරයක් දරුවන්ට. ඒ කාරණේ මේ සාකච්ඡාවේ සඳහන් වුණා. ඉතින් මේක මූලික කාරණාවක් හැටියට තියෙනවා. හැබැයි එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක තාක්ෂණයේ සම්බන්ධ ගැටලුවකට වැඩිය සමාජමය සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් අපි රටක් හැට මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න තමයි අපිට මුහුණ දෙන්නලා තියෙන මේ කාරණාවදී. හැබැයි අනිත් පැත්තට අපි එකක් තමයි මේකේ මම හොඳ පැතිත් දකින එකක් සමහර ලාවට තාක්ෂණයේ භාවිතයෙන් අපිට ගුරුවරයාත් එක්ක සමීපව සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා එන ප්‍රශ්නයක් එහෙම මතයක් එනවා. ඒක ඇත්ත. උද පන්ති කාමරයේදී මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය තියෙන්නේ දරුවා සහ ගුරුවරයා අතර තියෙන බොහොම ආදරණීය සම්බන්ධයක්. බොහොම ශාරීරිකව බොහොම සමීප ආදරණීය සම්බන්ධයක් පන්ති කාමරය ඇතුලේ පවතින්නේ. නමුත් ඒක ඒ සම්බන්ධතාවය ඒ ආකාරයෙන් මේ තාක්ෂණික මාධ්‍යයන් එක්ක පවත්වාගෙන යන්න බෑ. හැබැයි එහෙම බෑ කියලා කියන්න බෑ සමහර තැන්. මොකද ළමයාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් විශේෂයෙන් ඔන්ලයින් වගේ ක්‍රමයකට එනවා. අපි දැන් මෙතෙන්දී බලපුව සමහර නිර්මාණවල මේ සමහර දේවල් ස්ටේජස් එකේ අර ඉදිරිපත් කරපු නිර්මාණේ මේ සමහර දේවල් ස්පර්ශ කළා තිබ්බා. දැන් එතෙන්දී දරුවට සිද්ධ වෙන ඇත්තනම අවංක වෙන්න. මේකෙදි මේ ක්‍රියාවලියේදී දරුවන්ට බල කරනවා මේකෙදි මේකට ඔන්ලයින් වලින් සම්බන්ධ වෙනකොට මේ ක්‍රියාවලියට අවංක වෙන්න. ඒ විදිහේ දේවල් එක පැත්තකට මුණ ගැහෙනවා. මේකෙදි විශේෂයෙන් දැන් මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච දරුවෝ ඉතා ඉක්මනට මේ ක්‍රමයට අනුගත වුණා. හැබැයි
අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්නය එතන මේකෙදි ගුරුවරුන්ට දරුවන් තරම් වේගයෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි සම්බන්ධ වුණා. මම මේ ක්‍රියාවලිය දකින හොඳ පැත්ත මම කොවිඩ් සම්බන්ධව බැඳිච්ච සමාජ ව්‍යසනය හොඳයි කියනව නෙවෙයි. හැබැයි අපිට මතුවෙච්ච අභියෝග වලින් එක්තරා විදිහකට අපිට අපේ ඉදිරි දිශාවනතිය ගැන අපිට සමහර දේවල් සමහර හොඳ ඇඟවුම් අපිට ලැබුණා. අපිට සමහර දේවල් වලට සමහර පැති වලට හැරෙන්න අපිට අවස්ථාව උදා වුණා. ඊළඟට ඒකෙදි දැන් තාක්ෂණයට මේකේ එක පැත්තකට තාක්ෂණයත් එක්ක දරුවෝ මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනකොට අනිත් පැත්තෙන් ඒක මම පිළි නොගන්න එක තැනක් තියෙන එක තමයි දැන් දරුවෝ හැබැයි තාක්ෂණයට සම්බන්ධයි. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ දරුවෝ ගේම් ගහනවා, ටීවී බලනවා, නැත්නම් YouTube බලනවා වෙනත් මේ තාක්ෂණයත් එක්ක බොහොම සමීපව සම්බන්ධයි. හැබැයි ඇයි අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා නැත්තේ? ඒක තාක්ෂණයේ වැරද්දක් නෙවෙයි. මොකද අනිත් පැත්තට අපි අත්දකිනවා ඉතා හොඳින් මේ තියෙන සමහර මේ චූටි සිදුරකින් ලෝකෙ දිහා දකින්න වගේ තමයි දරුවෝ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වෙන්නේ. සමහර තමන්ගේ තියෙන ගෙදර තියෙන පොඩි ෆෝන් එකකින් කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකක් නැත්තම්. හැබැයි ඒක ඇතුලේ පවා දරුවෝ හොඳ සාර්ථකව අධ්‍යාපන කටයුතු කරන අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙන එක තියෙන ඇත්තටම ගුරුවරයා සහ දරුවා අතර තියෙන ඒ සම්බන්ධතාවය කොයි විදිහට ඊට කලින් පැවතුනාද කියන කාරණේ උඩ තමයි. සහ ඒ වෙලාවේ දරුවෝ කොහොමද ගුරුවරයාගේ සම්බන්ධතාව පවත්වන්නේ කියන කාරණේ උඩ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම මූලික වශයෙන් දකින්නේ. ඇත්තටම මම හිතන දේ අපි මේක ලෝකයේ අපි රටක් හැටියට අපිට අපේ රටට බලපාන සුවිශේෂ තත්ත්වයකට බොහොම දුෂ්කර විදිහට අපි මේ සමහර ප්‍රශ්නත් පොරබදන අතරෙම ලෝකයේ හැටියට මේ මනුෂ්‍ය සංහතිය බොහොම මේ සමස්තයකට මේක මුහුණ දෙන පොදු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මම හරිම සුබවාදී තැනක ඉන්නවා ડોક્ટર හර්ෂණ. ඒ කියන්නේ සුබවාදී කියලා කියන්නේ මේ කියන්නේ අපිට අභියෝග එන එක මනුෂ්‍ය සංගතේ එනවා. මීට කලින් අපි ඉතිහාසය ගත්තොත් හමාරී වසංගතය හරිම ලෝක යුද්ධ විශාල අදට වඩා ඒ කාලේ ජනගහනයත් එක්ක ගලද්දි අපිට පරිකල්පනය කරන්න බැරි තරම් මහා නරක විදිහට විශාල සමාජ ව්‍යසනයන්ට මේ මනුෂ්‍ය සංගතය මුහුණ දීලා තියෙනවා අතීතේ. හැබැයි හැම වෙලෙම මිනිස්සු වෙන්නේ අපිට ඒ මුණගස්සන අභියෝග වලට උත්තර හේවීම ඇතුලේ. හැම වෙලෙම අභියෝගයක් වෙන්නේ නැහැ උත්තරයක් නැත්තම්. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ උත්තරයක් නැත්තම්. ඉතින් ඒ නිසා මම බොහොම අචල විදිහට විශ්වාස කරනවා මේ ප්‍රශ්නයට ලෝකයේ මිනිස්සු සාර්ථකව මුහුණ දෙනව නැත්තම් මිනිස්සුන්ට මිනිස් පැවැත්මක් සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වෙන මිනිස්සු හැටියට. ඒකෙම දේවල් තමයි අත්‍තරම දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ. දැන් ඔය විශේෂයෙන් ડોક્ટર ආදඩි මිල් මහත්මිය සඳහන් කළා මේ පැන්ඩමික් ජෙනරේෂන් එක ඒ හරි සංකීර්ණ ප්‍රශ්න. අපිට තව මේ ප්‍රශ්න ඉවර නෑ ඇත්තටම. මේ ප්‍රශ්න ඉවර නෑ. සමාජාර්ථික වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න ඉවරක් නෑ. ලෙඩේ ව්‍යාප්තිය යම් තැනකදී මිනිස්සු නතර කරගනි. හැබැයි මේකේ පශ්චාත් විපාක, පසු විපාක එක්ක අපිට යම් කාලයක් පොරබදන්න වෙනවා. අධ්‍යාපනය ඇතුළෙත් අපි හිතන අපිට මේ තියෙන අභියෝගය සුළුපටු නැහැ. ඒ සඳහා අපි සූදානම් වෙන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මේ සූදානම් වීම ඇතුළේ තමයි අපිට මෙතෙක් ගත කරපු විදිහට වඩා වෙනස් විදිහවලට හිතන්න. වෙනස් ප්‍රවේශයන්ට යන්න අපිට බල කෙරෙනවා. අපි කල යුතුයි. නැත්තම් මේකට ඒ විදිහට මුහුණ දෙන්න බැරි වෙනවා. අපිට අභියෝගය ඉස්සරහට මේ අභියෝගේ අපි ඉස්සරහට තියෙනවා. හැබැයි ඒ අභියෝගයට සුබවාදීව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියන සුබවාදී අදහස ඇතුව තමයි මම මේ අවස්ථාවේ මගේ අදහස නතර කරන්නේ. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි වරුණ. මම හිතන්නේ වරුණ ඊටාම වැදගත් පැත්තක් වරුණත් මතු කරා. එකක් තමයි මම හිතන්නේ ව්‍යසනයක් නැත්නම් වසංගතයක් වැනි මිනිස් සමාජයට දැඩි ලෙස තර්ජනයක් එල්ල කරන අවස්ථාවක තමයි එක් අතකින් මිනිස් සමාජයේ යම් ආකාරයක නිර්මාණාත්මක ලෙස ඒකට මුහුණ දීම තුළ යම් වෙනසකට භාජනය වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඓතිහාසිකවත් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ එතෙන්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි දේ තමයි අර සමාජාර්ථික යථාර්ථයෙන් බැහැරව එක කතා කරන්න බෑ. ඒකත් සමග සහ රාජ්‍යයට එතන තියෙන වගකීමත් සමග මම හිතන්නේ හැබැයි මම එකක වෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට කොවිඩ් ලංකාවට පැමිණීමට පෙර තිබ්බ සමාජයම ආපහු ඒකට යන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක මාත් හිතන්නේ. මම හිතන්නේ ඊට වෙනස් දෙයක් තමයි ඇති වෙන්නේ. මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක පිළිබඳ මේ අවස්ථාවේදී අපහැදිලි චිත්‍රය. හැබැයි මම හිතන්නේ අපි යම් ආකාරයකින් ඒ ආපස්සට යන ගමනක් ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරොත් මම හිතන්නේ අපිට ඉදිරියට යාමට අපහසු වෙනවා. මම හිතන්නේ තව වර්ණ මතු කරපු තව දෙයක් තමයි අර මේ ඔන්ලයින් ටීචින් වලට නැත්නම් මාර්ගගත අධ්‍යාපනයට ගුරුවරු සහ ශිෂ්‍යයන් හැඩ ගැහුණු
ආකාරය එතනදී මාත් එක සුබවාදී දෙයක් දකිනවා ලංකාවේ විශේෂම තාක්ෂණ විෂයන් වගේවා ඉගැන්වුවේ ඉතාමත්ම අර පොතට සීමා වෙන ආකාරයකින් ප්‍රායෝගික ලෙස නෙවෙයි මේක හරහා තාක්ෂණයට ශිෂ්‍යයන්ට සහ ගුරුවරුන්ට අභිමුඛ වෙන්න වුණා ඉතාමත්ම ඍජු ලෙස ඒක හරහා මම හිතන්නේ තාක්ෂණ සාක්ෂරතාවයේ යම් ආකාරයක ඒක මම හිතන්නේ අර අපහසුතාවයේ මතම සාක්ෂරතාවයේ යම් ආකාරයකින් ඉහළ යාමක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි මමත් අධ්‍යාපන වේදිකයෙක් හැටියට දකින්නේ අපිත් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් අපිත් මේ පරිවර්තනය කරා. අපි තවමත් යම් ආකාරයකින් කරමින් හිටින විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල වුණත් emergency remote teaching or what we call emergency remote teaching, not really online education. Online education is because I come from the open and distance university that specializes in open and distance education, and distance education needs an entire ecology to function properly, and we don't have the training, neither the students nor the teachers nor the infrastructure is ready for that. So you can't make a sudden switch to something like that. It's a gradual process. I think some institutions have made that switch better. So with that, let me turn to Asanka. I think Asanka, St. Thomas's is perhaps one of the schools which has handled this transition with some degree of success. So please, the floor is open to you. Thank you, Harshal. So yes, well, when the pandemic hit, it was new to everyone, obviously. No one really knew what to do. And each school had to find their own ground, had to find what works best for them, and that's where we all started. When schools closed in March 2020, we only knew that it was going to close. We didn't know when it was going to open. We didn't know whether we could return to life as we knew it, but we all found a way to survive, and we all found a way to get online. So because it was new then, everyone was just interested in it, right? It was a novelty item. Everyone thought, okay, this is new, let's try it, let's see what it is about. And so because there was a lot of interest, because there's a lot of excitement, the classes took place very successfully. Children started coming online. We didn't have any problems. But then, of course, it didn't last for too long because the children started feeling claustrophobic. We heard a few things today on the videos. The drama which was done on Zoom Gloom was absolutely brilliant because that showed exactly what children and teachers go through. So it didn't last too long because it just kept becoming monotonous. Why do we go to school? It's, okay, yes, for education, but that was not the only reason we go to school. We also go to school to learn how to interact with others. We learn our social skills through schools by meeting friends. How do we talk with one another? How do we allow for someone else to talk? You know, all those skills we learn in school. And that is something which these boys didn't have. Because all of a sudden there was education and education and education, but nothing else, right? We were stuck to the books. There was an eagerness by almost everyone, student, parent, and teacher, to get back to the books to finish the syllabus at any cost. They didn't stop to think, hang on, something has changed. If there is something changed, we are no longer teaching inside a classroom which has 20 to 30 boys, and we're doing it on a screen. Shouldn't our teaching patterns also change, right? So it took a little while to get to that stage, but I would say a lot of teachers have worked extra hard. I think the teachers deserve a round of applause, if at all, because for them, some of them would not have even used a computer, and now they're working on presentations, they're doing videos, they're doing songs, whatever is required to get online, to make it interesting, make teaching interesting. And so the teachers have done a wonderful job, but of course, the students, because of the fact that they had to get up early in the morning, come online, they didn't get to meet their friends, they didn't get to go outside and play games. They were not very happy, or they were not. They didn't find this Zoom technology too successful. Everyone had their own perfect scenario. We were told we need to. So
there were parents who called us and said, why aren't you doing 8 periods of school, which means to sit in front of a screen for 40 minutes times 8 at a stretch. We did not think it was useful, nor was it healthy. We did 5 minutes of 40 minutes and 5 periods of 40 minutes, and between each period we had a 20-minute break, because it was our understanding that more than the eyes, the brain also needs rest from digital, right? We've heard many excellent doctors coming and saying too much digital media is not good for a child's growth and their mental capacity. And well, before the pandemic, we were confiscating phones or whatever which used to be brought to schools, and all of a sudden the school was saying, hang on, use this, you have to use it, it's compulsory that you use it. Right, so we've just gone 180 on that, and it was just it was crazy in other words, but we've had to do it, we didn't have a choice. So I don't think there was a perfect configuration. Everyone found the middle ground and went with it. We all thought what is best for the student is not necessarily what's best for the teacher or the parent, but we went with the child's priority, because that was most important. So we have, to an extent, been successful, but everything has its ups and downs. There were some students who reveled in the fact that they were getting almost a one-to-one attention from the teacher, but then there were some others who did not like this technology at all. So there was ups and downs, as does everything. But I think we've managed to do well in this. But thankfully, we're now able to return to school. But return to school does not mean that we return to what it was like before the pandemic, right? Because things have changed. What we don't realize and what we don't take into account is the fact that change has taken place in the last 2 years. But one thing which has not changed is our curriculum, right? We are still doing the same curriculum as we did 2 years ago. We are still putting the same expectations and the pressures on the kids, which was required 2 years ago, right? Not everyone had, as Dr. Tara and the doctor was saying, not everyone had schooling, but yet everyone has to face the same exam. How is that fair, right? The A-levels have been postponed and postponed. The boys who should have, children who should have sat the A-levels in August is now gone up to February. So which means 7 months, but 5 or 6 months late. Otherwise, they would have already left school. They would have found, they would have gone to university or found a job or whatever. Now that's delayed. O-levels, which should have taken place in December, has gone to next year, May, June, 6 months. Right. So I understand that the policymakers need to stand and get a middle ground. But what they did not think about is, why do we hold the goalpost in the same place when circumstances have changed? And that's the one thing which need to be revisited, if at all. So when the children did come back, we made it very clear to our parents and the teachers that we are not interested in finishing the syllabus or making them sit and write exams from day one. We wanted the children to come back and get used to the environment of being amongst friends, in learning social skills, in being able to play, because some of them were stuck inside homes. And some of those homes did not have gardens to play in. Right? So we wanted them to come. We wanted them to come in colored as we started. We wanted them to get a feel of coming to school on a daily basis, especially the young ones. Right? And so we insisted that we are not interested in just the book. We are interested in more than that. Right? So that's how we started it. We have already gone through about 3 or 4 weeks. So students have come, they have played games, they've got accustomed to the teacher, because they've not met the teacher for the last 6-7 months, right? So they've got accustomed to the teacher. They've been able to go around the school, finding out where things are, because they would have forgotten. They've not come to school for 2 years. So those are some of the things which we have done, and we hope to continue.
So except for the exam grades, which is, in our opinion, grade 10, 11 and upwards, which is O-level and A-level, for grade 9 downwards, we are not insisting on sitting for exams. We're not insisting. We want to complete the work. It's not that we're shying away from our responsibility, but we will complete it in a different manner. And that is the way, that is the place we're coming from. Thank you. Thank you very much, Asanka. And I think Asanka brought another very important dimension, I think, which we can take up as this conversation evolves about the assessment culture in the country. And I think pre-pandemic also, we had a very exam-centric, assessment-driven education system, and educators call this the washback effect. You know, how you assess then determines how students, teachers, everybody relates to the system. And perhaps the pandemic has given us a chance to pause and think in larger terms about the meaning and content of education as well. And perhaps that's a discussion that we need to have quite urgently. මම මීළඟට කැමති යොමු වෙන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන වැලිමඩ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ 13 වසරේ අධ්‍යාපනය හදාරන දිමුතු අපිට පොඩ්ඩක් ඔයාගේ මේ කාලේ ඔයාගේ අත්දැකීම් සහ ඔයාගේ අදහස් පිළිබඳව අපිට පොඩ්ඩක් අදහසක් දක්වන්න. ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයේ ලංකාව අඳුරගන්නේ මේ කොරෝනා සංගතයෙන් පස්සේනේ. ඊට කලින් ලංකාවේ තිබ්බ අර ගේම් ගහලා නාස්ති වෙනවා ඒ වගේ මානසිකත්වයන්නේ. ඒතර ඒක මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එකත් එක්ක නැත්තරම නැති වෙලා යනවා. අර හරි වයසකට එනකන් හෝ නිසි කල වයසට එනකන් කම්පියුටරයක් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැති විදිහට අර ලංකාව හැඩගැහිලා හිටියේ. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ අර ළමයා ඔන්ලයින් සොසයිටි එක ඇතුලේ කොන් වෙනවා. සාමාන්‍ය සමාජයකම තමයි. සාමාන්‍ය ළමෙන් අවුරුදු 20ක් විතර ගේ ඇතුළෙම තියාගෙන හදලා එකපාරම එළිය දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ළමයා අර එළියේ තියෙන සමාජෙත් එක්ක ගැටෙන්න දන්නේ නැහැ. ඒ ළමයා ඒ සමාජෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට අර ඒ ළමයා ඒ සමාජෙන් කොන් වෙනවා. ඒ ළමයා ඒ සමාජේ කඩන් වැටෙනවා. අනික අපි මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් කිය දැඟලුවට අනික් රටවල් වලට මේවා මහ දේවල් උනේ නැහනේ. මොකද එයාලා මේකේ මුල ඉඳන් හිටියා. අපිට උනේ අර මැදින් පැනලා අර ඒ මඩ ගොහරුවේ මඩ ගාගෙන ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. දැන් වෙන එකත් මම ඒ ලෙවල් ළමයෙක් විදිහට දවසට පැය 15ක් විතර ඔන්ලයින් පන්ති ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට දවස අවසාන වෙද්දී අර මානසික සෞඛ්‍ය නැත්නම් මෙන්ටල් හෙල්ත් කියන එක අය ගන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ක්ලෝස් කරන්න හිතෙනවා. ඔන්ලයින් ටෙස්ට් වල ලකුණු අඩු වෙනවා. මේ මගුල හින්දා ලකුණු අඩු වෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ආය අර මානසිකත්වයට වැටෙනවා. අපිට අර හොඳ ක්‍රමවේදයක් තිබ්බනම් මේ තත්ත්වේ නැත්තරම නැති වෙන්න තිබ්බා. දැන් සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයක් ගන්නකො. සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයක වැඩෝ ඉන්නවා. වැඩ කරන්නේ නැති වුන් ඉන්නවා. අර වැඩෝන්ගෙන් උදව් අරගෙන වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි ඔන්ලයින් මට්ටමට ගියාම ඔතනින් වැඩෝ ටික ලස්සනට වැඩේ කරගෙන යනවා. වැඩ කරන්නේ නැති අය සුපුරුදු පරිදි වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. හැබැයි කෙලවෙන්නේ අර වැඩොන්ගෙන් උදව් අරගෙන වැඩේ කරගෙන ගිය මිනිස්සුන්ට. මොකද එයාලට කියලා දෙන්න හෝ ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ටීචර් කෙනෙක් වැඩෙක් එතන නැහැ. අපි දැන් රෙකෝඩින් ක්ලාස් එකක් දුන්නත් ඒක එහෙමයි. මොකද එයාට ඒ රෙකෝඩින් එක බලලා හෝ ඉගෙන ගන්න ඒක පැහැදිලි කරගන්න
තව කෙනෙක් උදව් ඕන වෙනවා. දැන් ළමයා දක්ෂ වෙන්නේ එක පැතිවලටනේ. මොකද එක්කෙනෙක් පොතට පතර දක්ෂ වෙද්දී තව කෙනෙක් ෆිසිකල් පැත්තට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔන්ලයින් රාමුවෙන් මෙහෙම බැලුවම ඔතන වාසියක් වෙන්නේ අර පොතට පතර දක්ෂ එක්කෙනාට විතරයිනේ. මොකද අපිට ඔන්ලයින් වලින් පිනන්න උගන්නන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ අපිට සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් නැහැ අර ෆිසිකල් වලට දක්ෂ එක්කෙනාට ෆිසිකල් දේවල් වලට දක්ෂ එක්කෙනාට අර උදව්වක් කරන්න. ඒ කියන්නේ පිට රටවල් වල තිබ්බත් මම ලංකාවේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් දැක්කේ නැහැ. අනික අපි සාමාන්‍ය විදිහට ඉස්කෝලේ ගියා කියලා හිතන්න. එතකොට ඉස්කෝලේ හරි ලස්සනට අර ඉගෙනුම් පරිසරයක් හදලා දීලා තියෙනවා. අපිට ඒකේ ගිහිල්ලා හරි පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඔන්ලයින් වලට බහිද්දී මේ தත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. මොකද ගෙදර සද්ද එනවා. ගෙදර ප්‍රෙෂර් එක දානවා. අයියෝ ෆෝන් එක ඔබ වෙන්නේ. ඇවිල්ලා වැඩක් කරපන්. නේ? ඒ කියන්නේ අපිට අත්දැකීමක් නැහැ ඊ-ලර්නින් ගැන. අර ලොකු අය එයාලගේ පුංචි කාලෙත් එක්ක දැන් ඉන්න ළමයා සංසන්දනය කරන්න යනවා. එතකොට දැන් ඉන්න ළමයාට ගෙදරට උදව් කරන්න ඕන. මොකද ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් වටින්නේ නැහැ ඉතින් ක්ලාස් එකක් තරම්. ඇයි අර ගෙදර කඩමළු දෙක ඇඳගෙන අර ජරා පාටට ඉන්නවට වඩා ඔන්ලයින් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට යන්න අර සුදු ඇඳුමක් ඇඳලා ටයි එකක් දාලා එහෙම ඉන්නකොට නේ අර ජැන්ඩේ තියෙන්නේ. අර අපේ දෙමාපියන්ට නැත්තම් අපේ වැඩිහිටියන්ට ඒකෙන් තමයි වටිනාකමක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ කොරෝනා කාලය තුල ළමයා ඕනවටත් වඩා අර ගෙදර වැඩවලට උදව්වක් කියන්නේ උදව් කරගත්තා. මොකද අර මම අත්දැකලා තියෙන විදිහට ගෙදර වැඩ හෝ වතු වැට හෝ කුඹුරු වැඩ ඒවට ළමයා උවමනාවටත් වඩා යෙදුණා. කියන්නේ මම කියන්නේ ගෙදර වැඩට උදව් කරන එක වැරදක් කියලා. මම කියන්නේ ඒක උවමනාවට වඩා යන එක වරදක්. නැත්තම් ඒකෙන් අර ළමයාට එයාගේ ළමා කාලය ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට යන්න හෝ වෙන වැඩකට යෙදෙන්න තියෙන කාලය නැති වෙන්නේ. ඔන්න හේතුව නිසා අපිට අර නිකම්ම ළමයාට ෆෝන් එකක් දීලා ආන ඉගෙන ගනින් කියලා කියන්න බෑ. මොකද එතන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ආර්ථිකය තමයි ළමයාට කරදර කරන ඊළඟ දේ. මොකද පහුගිය කාලේ ඩිවයිස් වල ගණන් ගිය හැටියට දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ ළමයාට ෆෝන් එකක්, කම්පියුටරයක් නැත්තම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න එක හීනයක් වුණා. මොකද මමම දැක්කා රවුටර් එකක් 28000කට විකුණන්න දාලා තිබ්බා. මේ රුපියල් 3000ට දෙන රවුටර් එකක්. එතකොට අර දුප්පත් දෙමව්පියාට ඒ ඩිවයිස් එකක් ගන්න එක හීනයක් විතරයි. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ළමයි 5-6 දෙනෙක් එකම ෆෝන් එකට සෙට් වෙනවා. එකම ගෙදර නංගිගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක වෙනුවෙන් අයියා තමන්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක මිස් කර ගන්නවා. දැන් මං ඉන්න පැත්තේ ගොඩක් ළමයි ඩිවයිස් එකක් නැතුව ඔන්ලයින් ක්ලාස් යන්න බැරුව ගොඩක් අසරණ වුණා. මම දන්න පට්ට දක්ෂ ගෑල් ළමෙක් ඉන්නවා. ඒ ගෑල් ළමයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් හෝ ඒ ඔන්ලයින් පාඩම් නැති හින්දා එයා ඉන්න තැනින් ගොඩක් පල්ලයට වටනවා. මොකද එයාගේ දෙමව්පිය ගත්ත ණයක් හින්දා එයාගේ ෆෝන් එක ඒ ණය දීපු ගෑනු කෙනා ඇරිලා
අරගෙන ගිහින් තිබ්බා. එයාට ඉතින් වත්කමක් නැහැනේ තව එකක් ගන්න. එයාට තිබ්බ අර එකම ඔන්ලයින් ක්ලාස් යන තිබ්බ එකම දේ නැති වුණා. ඉතින් ඔය වගේ දුක කතා මෙහෙ විතරක් නෙමෙයි. ගොඩක් තැන්වල වෙනවා. අනික ඉන්ටර්නෙට්. දැන් මම මේකට කරුණු එකතු කරන දවසේ වෙනකොට ඕක්ලා රෑන්කින් එකේ ලංකාව තියෙන්නේ 120ට. රටවල් 141කින්. අර අපි නොදියුණුයි වැඩක් නැහැ කියන රටවල් පවා අපිට ඉස්සරහින් ඉන්නේ. අර මෙහෙමයි. ඒකට බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන කතාවක් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් නේ. මොකද දැන් තියෙන විදිහට එකම ටවර් එකකින් කට කපලා දෙන්න ගියාම ඉබේම බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක බහිනවා. එතකොට පහර වදින්නේ අර ඔන්ලයින් ක්ලාස් යන අහිංසක ළමයාට. අර වෙන එකක් තියා මේ මම ඉන්ටර්නෙට් යන පාවිච්චි කරන අවුට්ඩෝර් යනවා. එතකොට මට පවා සමහරවිට ඒ ක්වොලිටි අඩු වෙලා බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක අඩු වෙලා ක්ලාස් එකකට ජොයින් වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර මොබයිල් යූසර්ස්ලා ගැන කවර කතාවද? එයාලට අබසරණයි. නේ? අර අන්තිමේට මම කතා කරන්නේ රජයෙන් මේකට තිබ්බ උදව් ගැන. මම හිතන හැටියට රජයෙන් මේකට එයාලගේ උපරිමය දුන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝම දන්න රහසක් ගුරු වර්ජනය. ඒකට එරෙහිව මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් කියන එක එක්තරා ආකාරයකින් භාවිතා වුණා. මොකද මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් කියන එක පටන් ගන්න ඕනේ ගුරුවරයාගෙන්. නැත්තම් මම හිතන්නේ අර අවුරුදු 20ක් 30ක් එකම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට උගන්වපු සර් කෙනෙක් ටීචර් කෙනෙක් මේ වැඩේට හොඳටම ඉන්නවලු කියලා. මොකද ඒ ටීචර් හෝ සර් කැමති වේද අවුරුදු 30ක් හෝ 20ක් තමන් අර ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට උගන්වලා අර මේ අද හෙට යන්න ඉන්න තමන් මේ අමුතුම දෙයකට මේ පොඩි කාලයකට කැමති කරගන්න. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනික සිලබස් එක අනුව තිබ්බ රිසෝස් මතිකම. දැන් ටීවී වැඩසටහන්, රේඩියෝ වැඩසටහන් තිබ්බා. හැබැයි ඒවා ළමයට උචිතද කියලාත් බලන්න එපා. මොකද දැන් තියෙන ඒ ටීවී වැඩසටහන්, රේඩියෝ වැඩසටහන් වල දෙන විදිහට ඒක දෙන්නේ පොයින්ට්ස් ටික විතරයිනේ. ඒකෙන් වෙන්නේ අර සාම්ප්‍රදායික විදිහට කටපාඩම් ගිරව් ටිකක් හැදෙන එක විතරයි. මොකද මේ පොයින්ට්ස් ටිකක් විතරක් දෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමෙත් සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමෙත් අපිව තල්ලු කරන්නේ අර වැඩකාරයෙක් වෙන්න මිසක් අලුත් දෙයක් හිතන්න පුළුවන් අලුත් දෙයක් කරන්න හිතන නායකත්ව ලක්ෂණ තියෙන ඒකෙක් වෙන්න නෙවෙයිනේ. මොකද අපිට කවදාවත් මේ এডুকেෂන් එකේ කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඇයි අපි මේක ඉගෙන ගන්නේ? මොකටද අපිට මේක ඕනේ? අපිට මේක ඉගෙන ගන්න හේතුව අපි දකින්නේ විභාගයට තියෙනවා. විභාගයට තියෙනවා නේ එච්චරයි. කියන්නේ අපිට අර පොයින්ට්ස් ටික දෙනවා අත්දැකීමක් දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට NI ජාතික පාසල වගේ YouTube channel තිබ්බා. හැබැයි ඒවා හරියට මාකට් උනේ නැහැ. අර 10 11 12 13 ලොකු ළමයි ටික මේක හොයාගෙන කොහොම හරි බැලුවා කියමුකෝ. එතකොට අර ප්‍රාථමික අංශේ ප්‍රයිමරි ළමයි ටික මොකද වෙන්නේ යාළුවෝ? එයාලගේ දෙමව්පියන්ට මේක ගැන අදහසක් තිබ්බනම් එහෙනම් අවුලක් නැහැ. නමුත් තිබ්බේ නැත්තම් එතකොට මම දන්න හැටියට 1 2 සරල් වලට ඔන්ලයින් වැඩක් උනේම නැහැ. එතකොට ඒ ළමයින්ට යුනෙස්කෝ එකකින් දුන්න අර ඇක්ටිවිටි බුක් එකක් විතරයි ලැබුණේ. නමුත් දැන් ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ළමයාට ඒ පොඩි ඇක්ටිවිටි බුක් එකකින් විතරක් එයාගේ
කුසලතා වර්ධනය වෙයි කියලා අපිට හිතන්න බෑනේ. මොකද එයාට ඊට වඩා දෙයක් ලැබෙන්න ඕනේ. අනික ඊතක්සලා අපි දන්නවා data කැපෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ education site එක. ඒකේ පට්ට content තියෙනවානේ. නියමට ඒක පෙළගස්සලා ලස්සනට හදලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒකම තමයි අපිට මාකට් නොවුන education site එකකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය. මොකද දැන් ගිහලා බලන්න ඒකේ විසිට් කීයද කියලා. අර YouTube channel වලටත් ඒ සෙටේම තමයි. මිලියන ගාණක් දැන් මිලියන 5ක් විතර ළමයි ඉන්නවනේ ලංකාවේ. ඒ මිලියන 5න් මාසෙකට views 500ක් 600ක් කියන එක ඉතින් ගණන් ගන්නවත් දෙයක් නෙමෙයිනේ. එතකොට එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ අනුව බැලුවම මේක හොඳටම කරලා දෙන්නේ අර ටියුෂන්ස් වලලා. මොකද එයාලා මේකේ ලස්සනට මැච් එකක් ගහුවානේ. එයාලා ෆ්‍රී උනත් ෆ්‍රී කරා. කියන්නේ ඒක මාකටිං එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයාලා ඒක ෆ්‍රී කරා. මොකද එයාලට මේ ගැන ලස්සන අදහසක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ එයාලා Zoom ද YouTube ද Facebook ද එක එක platform වලින් ලස්සනට ඒක කරානේ. ඒ කියන්නේ ඒක රජයට බැරිවීම එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්තිමට මේ platform එකේ online education එකේ හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. අපිට දෙකම දිහා බලාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන. මොකද මේ වසංගතේ ඉවර වෙලා ආයි ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තත් අපිට ආයමත් අර පරණ ක්‍රමයට යන්න බෑ. Thank you. බොහොම ස්තුතියි දිමුතු. මම හිතන්නේ දිමුතු ගණනාවක් තේමාවල් මතු කරා. ඒවා ඔක්කොම ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද විශේෂයෙන්ම දිමුතු කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධානම පාර්ශවකරුවා ශිෂ්‍යයා. ඒතර ශිෂ්‍යයාගේ කෝණයෙන් යා මතු කරපු මට ඔක්කොම තේමාවල් ටික මට නෝට් කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි කීපයක් මම ඉස්මතු කරොත් එකක් ඔහු පැවසුවේ දැන් මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තුල දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ පැනල් එකේ වෙන අයත් මේක පිළිබඳව කතා කරා නැති වෙන දෙයක් තමයි තමන්ගේ අර පෞරුෂ වර්ධනයට තමන්ගේ ශාරීරික මානසික වර්ධනයට පාසල තුල ඒ පාසලේ ඇතිවෙන සමාජ අන්තර් සම්බන්ධතා ඇතුලේ ඇතිවෙන ඒ අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ ඇහිර්ලා ගියා කියන එක. ඊළඟට තවත් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පෞල් පසුබිම අනුව gedara රැඳී හිටීම තුළ දරුවාට වෙනම ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. ඒ කියන්නේ gedara දොර වැඩ කටයුතු ගොවි පවුලක නම් ගොවි කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක හරහා ළමයාට අධ්‍යාපනය සහ ළමයාගේ ළමා කාලේ ගත කරන්න තියෙන අයිතිය සහ නිදහස යම් ආකාරයකින් අවහිර වෙනවා කියන එක. හැබැයි ඒ වගේම දිමුතු මතු කරපු එකක් තමයි මම හිතන්නේ අර තාක්ෂණය කියන එකට ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න වීම තුළ තාක්ෂණයට යම් ආකාරයක හැඩගැහිමක් සිදු වුණා කියන එක සහ ඒක ඊට කලින් බොහෝ විට ලංකාවේ ළමයිට ලැබුණ නැති අත්දැකීමක්. මොකද බොහෝ දෙමව්පියන් තාක්ෂණය දිහා බැලුවේ මේක මේ වැඩක් නැති දෙයක් කාලේ කන දෙයක් වගේ දෙයක් ඇතුළේ. ඒක ඇතුලේ යම් ආකාරයක අපි කිව්වොත් ඩිජිටල් පර්සනැලිටි එකක් හරි ඔන්ලයින් පර්සනැලිටි එකක් වගේ දෙයක් ගොඩනගා ගැනීමේ අවකාශයක් ලැබුණා කියන එක. ඊළඟට මම හිතන්නේ දිමුතුගෙන් ප්‍රධානම මතුවෙච්ච දෙයක් මම හිතන්නේ පැනල් එකේ වෙන අයගෙනුත් මතු වුණා. මේ යටිතල පහසුකම් විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාල සහ ඒ අවශ්‍ය කරන ඩිවයිසස් නැත්නම් උපකරණ වල තියෙන මිලාදික බව සහ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක එතෙන්දී රාජ්‍යයට මීට වඩා මැදිහත් වෙන්න තිබුණේ නැද්ද කියන ගැටලුව සහ ඊතක්ෂලා වගේ ඇත්තටම රජෙන් හදපු හොඳ මේ වෙබ්සයිට්ස් පවා ඒ වගේ භාවිත ඉතාමත්ම අවම මට්ටමකින් තිබ්බා කියන එක මම හිතන්නේ. බොහොම ස්තුතියි දිමුතු. So with that I would like to turn to our child artists. They will be joining us on Zoom. So first I would like to invite Okita Karunadara. Okita is a student of Ananda College, Colombo, and he was also the director of the Zoom Gloom film that you all just saw online.
He's part of the Stages Junior Ensemble, which was initiated in 2018. It's a child-led ensemble theatre group and artist initiative comprising of child artists aged between 9 and 15. The junior ensemble produces their own theatre productions where the children themselves take leadership in writing, directing and performing with only the guidance and mentoring from adult artists from the Stages Theatre Group. So the question I have to Okita is, now Okita, both of you, I know Kitmi is also there with you, both of you have experienced online schooling. Zoom Gloom also talks about this issue of online schooling. So what was the most frustrating part about having to school online? And was there anything at all positive in that experience for you all? Over to you, Okita. I think when it comes to online schooling, at least in my opinion, many adults try to look at online schooling as this platform where they can do the exact same things that was done physically, or where they can move all that time and all that energy to doing that. But it's something quite different. And I feel that online school itself is naturally unproductive. But when it comes to how you exactly form around it, it sometimes gets more unproductive as you work with it, because something that I've majorly noticed within this entire pandemic, and something that I noticed myself, is that when it comes to physical school, you are more mentally charged, or rather you have an incentive to go through school and learn and have all of those experiences together. But on online school, it's where you really just want to get through the day. So while I think that online school is a rather great opportunity or privilege that some people have gained, it is something that is not very well done and is quite unproductive in its nature. And I wish that would change, because things like Zoom fatigue is something that really stops a lot of us from learning very well. And like Dimutu and a lot of other people on the panels have talked about here, about how online school has turned out to have a lot of issues with us learning, I think it's something that could be formed around, because something that we mainly have to notice is that when it comes to online school, adults themselves have continued to make this a draining experience, as I see, considering that they put hours and hours on end. And this is something that most public schools, because I've discussed this with my colleagues, classmates, and people from other schools as well. And it's something that is quite at large, and it's something that needs to change, because we necessarily notice that even in the production itself, there was a character, the helicopter parent, who was always asking things like extensive hours. And that's something that I even saw in one of the panelists who said that parents wanted more hours and hours for these kids to learn. And that's something that isn't exactly making it fit. Because even then, I noticed that some panelists just thought that online education just means education, and that it will just continue on like that, and that's a privilege that you get. But while that is the case, I think there's some things that need to be formed around it, considering that you need to make it more productive. And with that, I think there's been some amount of change in certain schools, but not really all, that are really respectful. When it comes to things like recently, I had the opportunity to hear that there's going to be some amount of cutting down on things in the syllabus for many students in many different grades. And what I thought of it was that I thought it was quite fair, considering that we are a quite disadvantaged generation, because we lost, I think, half of our school year in 2019 to the Easter Sunday bombing. And then we lost the next 2 years of our lives in school and all of those experiences to the pandemic. So I think it's quite fair when something like that happened. But it turned out to be misinformation, which is something that was quite devastating to me, because I thought that something could really change, but it really didn't. Something that I further noticed is that when it came to us transitioning into physical school, it was a rather large issue, because everyone was still in that position where they had just come out of online school.
and all the bad things that were there in physical school, where you had to get up, where you had to go in traffic and all of that, or rather a lot of various issues into different depths with different people because of the divide that exists, got further worse or was impacted to you learning physically. Because something that I noticed myself is that the smallest sounds I heard within the classroom just made me more distracted. And that's something that possessively put me in that spot where it was more harder for me to learn. And that's something that I had discussed with other people as well, which apparently happens a lot more than I thought it was. So there's a lot of impacts that necessarily came to things like physical school through online schooling itself. But the major change that I think should really happen through that issue, which I experienced and many colleagues of mine experienced, is that if you want online school to really be that productive, if you still want that small percentage of people within this country to be in that position where they can get some amount of education, you need to enforce it to happen, because it's quite unproductive as of right now. And I don't have much hope for this little period of time with physical school, according to the news and all these reports about the virus itself. But I think that there needs to be some change where teachers, or really the staff, parents, they really need to understand exactly what is going through a child's head when they join a meeting, when they exactly have this compute in front of them, something that is going to drain them, distract them. And that's something that needs to be noticed and looked at, and it's currently not, which is something that I find quite sad, because it needs to be changed accordingly. But further, on the more positive note that you had asked, I don't think I found a lot of things positive through online schooling, but I think I can't speak for myself because I live quite close to my school. But a lot of kids out there who are my age come from different areas, come from like Gampaha, or come from a large distance, and they suddenly had to switch to a lot of different hardships that they would have to face. Again, when they're turning back to the transition of physical school, I think that got restricted to some extent by online school, but the harms really outweigh the goods, and that's something that needs to be done. Okay, thank you very much, Okita, for that input. And I think Okita also raised one important point that perhaps the panel can also take up on later, is that the students as a generation seem to have an expectation that this experience and the lost 2.5 years or 2 years would result in some kind of tangible change in the system. But they're not seeing that in a way. We are trying to go back to what it was. And they feel that it's unfair, A, and B, whether it is practically viable in the current context. So that's something I think we can consider. Next, I'd like to go to Kitmi Ranatunga. Kitmi is also part of the junior ensemble, and she was the editor of the film Zoom Gloom. She studies at Methodist College, Colombo. So from Kitmi, my question is directly about the Zoom Gloom production. So tell us a little bit about putting this entire production together, because I think all of you all worked online from your own homes. How did doing this production, I mean, we saw it was very, very satirical, it was very enjoyable. So how did it help you to work out your frustrations about this entire experience? So over to you, Kitmi. Thank you. So the junior ensemble, we've been a group for about 4 years now. So we're very close, we're very good friends, we all know each other very well, and we all work together very well too. But working together online for the first time was very different. People were very reserved, they didn't put their mics on, they didn't put their cameras on, and it felt strange to me, to even see people who have like really good relationships outside, like in real life, have their relationship completely change over Zoom and stuff like that. And in the beginning, it was very tense and everyone was very on edge and no one would say anything. But luckily, it was just in the beginning, or over time, everyone relaxed and
yeah, it was all good eventually. But as you know, Junior Ensemble, our productions are mainly based on the opinions of kids and their perspectives on my current topics. So to come up with a production plot, we have to do a lot of discussing. So we're discussing, we're arguing, we're debating. And to do that in real life, it's actually really easy because you just say the first thing that comes to your mind. But doing it online was very different. To say something, you actually have to unmute yourself to say it. And that action always makes me rethink twice, three times what I'm saying. And sometimes I even end up not saying it because I'm like, is what I'm saying even worth it? It's like being separated from a crowd by just one single door. And like, do you open it and face everybody, or do you keep it shut and exist in your own comfortable bubble, which I think a lot of kids in our production had a lot of issues with because not everyone was able to express their opinions as spontaneously as they were when we met in real life. In the case of how it helped me, before writing the script, we had to do a lot of discussing on the different characters that we came across, the different situations that we faced during online. A lot of kids talked about their fears and their frustrations about online school. And I think, like, personally for me, being isolated and being in my room for like a very long time, I eventually started to feel that everything that was happening to me was only happening to me. Like, nobody has the same fears that I do. Nobody faces the same things I do. Nobody makes the same mistakes that I do. So sitting there and listening to the others openly talk about their frustration with the workload, their fear of going back to school and what the teachers might say to them, complaining about a mistake they made in class and how it embarrassed them. Hearing all that, it gave me huge relief, because it gave me a sense of, you know what, it's not just me, everyone's doing this. And the fact that we were even making a comedic film about the situation, it really reassured me. And I think that's one of the main things that this production did for me. And generally, looking back on the production, I've learned a lot of things about relationships and also mainly about interaction and also myself. If I would definitely choose doing a physical production over an online production any day, but still, I'm glad I did it and I got to experience this because it was a cool experience. Yeah. Okay, thank you very much, Kitmi. And I think Kitmi also raised a very interesting sort of perspective about how the isolation that could be created by online learning and how the production process helped the children who joined overcome that. But I guess again, the unfortunate situation there is that such opportunities in Sri Lanka are available to an extremely small minority. So that is something that we have to keep in mind. But I think all kudos to the junior ensemble and stages for organizing this, at least for these kids to have an opportunity to talk about online schooling. So now we have some questions that have come through the social media chat. Let me just direct a few of these to our panelists. මම හිතන්නේ ඍජු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වරුණට. මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ දැන් අපිට නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා සංකල්පයක් තිබ්බට විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුල් වීමට ඉතාමත්ම දැඩි තරගයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වසංගතය නිසා මම හිතන්නේ පැනල් එකේ කෙනෙක්ම කිව්වා වගේ විශාල ශිෂ්‍යයන් ප්‍රමාණයකට අධ්‍යාපන අවස්ථා අහිමි වෙලා තිබ්බා මේ කාලය ඇතුළත. එතකොට මෙතන රජය පැත්තෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් මේ ඇති වෙලා තියෙන ඒ පියවීමට මොනවද අරගෙන තියෙන පියවර කියන එක. හිතන්නේ මට ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සෙල්ලාම සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි දැන් මම මේ සාකච්ඡා සභාව නියෝජනය කරන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතය හැටියට නෙවෙයි. මම ශාස්ත්‍රීය ඉන්න වෘත්තිකෙක් හැටියට මිසක් එතකොට
නමුත් අපිත් මේ කාරණාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන සීමාවන් ඇතුලේ මට මේ සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොට දැන් මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපේ මතුවෙච්ච කාරණා සියල්ලට මම එකඟයි. ඉතා වැදගත් මතුවෙච්ච අදහස්. එතෙන්දී මේ සමහර කාරණා වලට ඇත්තටම මේවත් එක්කත් අපේ ආයතනය බොහොම බැරෑරුම් විදිහට පොරබදමින් ඉන්නේ. මොකද ඇත්තම ගත්ත අපි දැවැන්ත පද්ධතියක්. ලක්ෂ දෙකකට අධික ගුරු සංඛ්‍යාවක් විශාල ආයතන පද්ධතියක් මේ තියෙන කාරණා ගැන නිකන් අන්ධ ආකාරයකට මේක පැත්තකට දාලා හිටියන්නේ නෙවෙයි. මොකද මේ එකක් තමයි දැන් මේ ප්‍රශ්නය කඩා වදිනකොට රටට මේකට යම් විදිහකට මේ පද්ධතිය හැඩගස්වා ගැනීමත් අපිට තිබිච්ච අභියෝගයක්. ඉතින් ඇත්තට මේකත් එක්ක විවිධ විදිහට මේ තිබිච්ච කාරණාත් එක්ක පොරබදාගෙන මේකට ගියද විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍ර දෙකක් සම්බන්ධයෙන් අත තියලා තිනවා. මම දන්න ආකාරයට සමහර කාරණා වලට අපි පුද්ගලිකව සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා එකක් දැන් ලංකාවේ දැන් මේ පැන්ඩමික් එක ආවට පස්සේ මේක ඇතුලේ ඇත්තටම අති බහුතරයක් ශිෂ්‍යයන්ට මුළුමනින්ම මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ඒගොල්ලෝ බැහැර වුණා. මම කියන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසියට මම කතා කර යුතු නැහැ. නමුත් ඒක ලංකාවේ තියෙන සමාජ ආර්ථික පදනමත් එක්ක තියෙන මේකත් බොහොම ගැඹුරින් සම්බන්ධ වෙච්ච ගැටලු. එතකොට මේ ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් කිව්වොත් ඒකට සම්බන්ධ උනේ ඉත පොඩි ප්‍රතිශතයක්. ඒක එතනම විශාල අසමානතාවයක් මේ පද්ධතිය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒක විතර නෑ. ඇත්තටම දැන් මේ අපි කිව්ව කොවිඩ් වලට කලින් වුණත් මේ පද්ධතියේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඉන්න සියලුම දෙනා මේකත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ පොරබදන දෙවන්ත කාරණා සමහර ඒවා ඒක දිගට කතා කර යුතු නෑ මම මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් ඇත්තම ගත්තොත් දැන් පාසල් පද්ධතිය වුණා කොයිතරම් විෂමතා තියෙනවද? ඒ වගේ ඒවා කොවිඩ් නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඔබ සඳහන් කරා වගේම මේ කොවිඩ් කියන්නේ පූර්ව කොවිඩ් කාලෙදිමත් තිබිච්ච පද්ධතිය තිබිච්ච ගැටලු මේ. එතකොට මේ සමහරවිට මේක දාලා කතා කරනවා හරි මට එතකොට දැන් එකක් දැන් මේ විශේෂයෙන් කොවිඩ් අර්බුදෙත් එක්ක ආපු කාරණා කීපයක් කතා කරනවා නම් ඔය මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය ඇතුළේදී මේ අතිබහුතර ශිෂ්‍යයෝ විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මේ විදිහට මේ ශිෂ්‍යයන් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියෙන් ඉවතට විසවීම නැවත මේ හානිපූර්ණය කරන්න එක දෙයක් තමයි අත්‍තරම මේ හෝම් බේස් ලර්නින් කියන විදිහට නිවෙස් පාදක ඉගෙනීම් විදිහට අපේ මේ මධ්‍යම රජයේ අපේ අධ්‍යාපන මේ අමාත්‍යාංශය තුල ආයතන පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු මේවා ඉන්න ගුරුවරු නිලධාරීන් සියලු දෙනා එකතු වෙලා එහෙම වැඩසටහනක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපිට මේ රට අරිනකොට තිබිච්ච ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් මෙතන කොහොමද මේ අර පුතා සඳහන් කරා වගේම ආනන්ද විද්‍යාලෝකිත මම හිතන්නේ දැන් මේ પરම්පරාවට අහිමි වෙච්ච මේ දැනිච්ච ඒ කියන්නේ මේ අහිමිවීම දැවැන්තයි. ඒක ඒ අහිමිවීම කියන්නේ දැන් හුදෙක් මේ උසස් පෙළ මේ පුතාලා මට්ටමේ ඉන්න දරුවෙකුට දැනිච්ච එක අහිමිවීම නෙවෙයි. එක grade 1 grade 2 වගේ ළමයෙකුට. ඒක මං හිතන්නේ ඉතා දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් ඒ දරුවන්ට. ඒක මේ දරුවෝ යම්කිසි වැඩිහිටි දරුවෝ හැටියට මේක මොන විදිහට මේක මේ රිකවර් කරගන්න උත්සාහ කරත් අර පොඩි ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉතින් මේක එක මට්ටම් වල දරුවන්ට එක විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන හානිය දැනලා ඒක පිළිගන්න එපා අපි. එතකොට ඒ නිසාම මේ වෙනකොට ඔය වෙච්ච මේ ඔය ලර්නින් ලොස් එක මේක අනිත් පැත්තට මේ හරවා ගැනීම සඳහා මේ වෙනකොට වෙනම වැඩසටහනක් සකස් කරලා අපි උදාහරණ මම නියෝජනය කරන්නේ සෞන්දර්ය විශේෂ ආශ්‍රිතව ඒ විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ අපි අත්‍තරම සමහර වැඩසටහන් සකස් කරා. ඒ කියන්නේ එතකොට යම් කිසි අපි තුන් දැන් 7 වෙනි ශ්‍රේණිය කියලා. ඒතර 7 වෙනි ශ්‍රේණියේ දැන් 2022 7 වෙනි ශ්‍රේණියට යන දරුවෙකුට 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ වාර දෙකක් නැහැ. 2022 අපි හිතනවා නම් මේ
මේ කිසිම මේ රට මේ ඉදිරියට දැන් පවත්වාගෙන යනවා කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් මේ එන එකක් නැහැ ඉදිරියේදී කොවිඩ් වලින් කියලා අපි උපකල්පනය කරොත් අපිට තියෙනවා ඇත්තට මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අවුරුදු එකහමාරක වැඩ කරන්න කලින් ශ්‍රේණියේ වාර දෙකක අපි ඇත්තට මේ වේ ඇතුලේ මේ හැම ශ්‍රේණියකටම වගේ විශේෂයෙන් මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දක්වා ශ්‍රේණිවල ඒ කොටස් අරගෙන ඉවරලා අවුරුද්ද ඇතුළත කොහොමද මේක ආවරණය කරන්න කියලා අපි එහෙම වැඩසටහන් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒ විදිහට මේ පද්ධතිය ඇතුළේ එහෙම මෙදිහත්ීම් කරලා තියෙනවා සහ කරමින් ඉන්නවා තාමත් දැනුත් කරමින් ඉන්නවා. සහ ඇත්තට මේ වෙනකොටත් දැන් එක පැත්තකට දැන් රටේ දැන් මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ඇතුළේ ලොකුම කතිකාව තමයි මේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය වීම සඳහා මේ අධ්‍යාපන සංස්කරණය සඳහා යන ක්‍රියාවලිය. ඒක දැවැන්ත කටයුත්තක්. මම හිතන්නේ ඔබට ඒක අමුතුවෙන් තේරුම් ගත කළ යුතු නැහැ. අපි මේ රටේ තියෙන දැවැන්තම ආයතන පද්ධතිය තියෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. සහ ඒ ප්‍රාදේශීය අනිකුත් අධ්‍යාපන මේකේ තියෙන අනිකුත් අධ්‍යාපන ප්‍රාදේශීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ඒතර මේක නිකන් එක රැයකින් කන පිට ගහලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් පද්ධතියක් නෙවෙයි. අපි දැන් මේ 21 වෙනි සතවර්ෂයේ අපි ඉන්නේ. සහ 21 වෙනි සතවර්ෂයේ අපි දශක දෙකක් ඉවර කරලා තුන්වෙනි දශකයට ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනකොට අපිට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් මේ ඒක මනුෂ්‍ය සංහතියේ මීට පෙර අත් නොවැඳපු විදිහේ මේ කොහොම මේ මනුෂ්‍ය සංහතිය පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන්ම තර්ජන ලක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගණනාවක්. එක පැත්තකට මේ කොවිඩ් අසංගතය විතරක් නෙමෙයි. ඇත්තටම දැන් ලෝකේ කතා කරන්නේ මේක එන්වයරන්මන්ටල් එමර්ජන්සි එකක්. හැටියට මේ ලෝකේ මේ පරිසරය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. ඊළඟට ලෝකේ සරණාගතයන් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. මේවා අලුත් අභියෝග මේ 21 සතවර්ෂයේ තුන්වෙනි දශකයේ මනුෂ්‍ය සංහතිය මුහුණ දෙන. ඉතින් මේවත් එක්ක අපි ඇත්තටම අපි ගෝලීය අධ්‍යාපන රටාවකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ. මේක සුළුපටු මේක මේ අපි නැස් සෙල්ලම් ගෙවල් මේ හදන වගේ මේ ගෙදරින් අර ගෙදරට යනවා වගේ කරන්න බෑ. මේ පද්ධතිය මුළුමනින්ම මේක මුල්ලද දේවල් ගොඩාක් තියෙන මේ පද්ධතිය තුළ. ඉතින් මේවත් එක්ක තමයි ඇත්තටම පොරබදමින් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මට මගේ සීමාව ඇතුළත මට දිය හැකි උත්තරය එපමණයි. බොහොම ස්තුතියි වරුණ. මම හිතන්නේ මම ප්‍රශ්නය අහද්දිත් මුලදී පැහැදිලි කිරීම කරන්න තිබ්බා. වරුණ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරන කෙනෙක් හැටියට නෙමෙයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. යාගේ පෞද්ගලික මට්ටමින් මම හිතන්නේ ඔහුට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් පිළිතුරක් දෙන්න මෙතනදී හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි මම හිතන්නේ ඔබ ඉතාමත් වැදගත් කරුණු කීපයක් මතු කරා. මම හිතන්නේ මෙතනදී මම මේක ප්‍රවේශයක් කරගන්නවා ඊළඟට පැනල් එකේ අනික් අයගෙනුත් පොදු ප්‍රශ්නයක් නගන්න. ඒක තමයි දැන් මම හිතන්නේ අපිට මේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ අනාගතය පිළිබඳ කල්පනා කරන්න වෙනවා. ඉතාමත්ම දරුණු ඒ කියන්නේ ගැඹුරින්. ඔබ ඉතාමත්ම නිවැරදි ලෙස ප්‍රකාශ කළ පරිදි මේ පද්ධතියක් එකරයින් වෙනස් කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ යම් ආකාරයකට අපි ඒ වගේ පරිේශන කිරීමේ උත්සාහයේ යම් පළ විපාක මේ අවස්ථාවේ විදිමින් සිටිනවා. මම හිතන්නේ මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකක් ගැනද මම කතා කරන්න කියලා. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මොකද මමත් අධ්‍යාපන ආයතනයක් නියෝජනය කරන කෙනෙක් මම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සාමාන්‍යයෙන් පාසල් පද්ධතියට වඩා යම් නම්‍යශීලී බවක් තියෙනවා. ඒත් ඒක ඇතුලේ වුණත් වෙනසක් කරන්න ගියාම ඉතාමත්ම අපහසුයි. මේකට සම්බන්ධ වෙන බොහෝ පැති තියෙනවා. අනික ලංකාවේ මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විශේෂයෙන්ම නැගුණේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ අපි අර සෝෂල් මොබිලිටි සමාජයේ ඉදිරියට යාමට තියෙන ප්‍රධානම වාහකය. සහ අනික් එක තමයි මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේ අධ්‍යාපන අවස්ථා අහිමි වීම මේ પરම්පරාවට පමණක්ම පොදු දෙයක්වත් නෙවෙයි. ලංකාවේ ඉතිහාසෙ වෙලා තියෙනවා. මගේ પરම්පරාවට වුණා. මම 93 A level කළා. මට 97 වෙනකන් ඉන්න වුණා එළියේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් හැබැයි කොරෝනා නොතිබ්බ නිසා ඒක හරහා මම වෙන ජීවිත අත්දැකීම් ගොඩක් ලබා ගත්තා. මේකේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයේ මේ ළමයිට මේ ගෙවල් ඇස්සේ හිර වෙලා ඉන්න වෙච්ච එක. I would now like to turn to the entire panel and just pose a general question. You can respond in any way you like. How do we imagine the future from here onwards? Do we simply go back to the same system that we had? Or do we need to be creative? And I mean, this is a very, very broad question. So you can choose to respond at whatever level that you are comfortable with. Perhaps we can start with Tara. Yes, definitely this is a good opportunity to see where we are and where we can go to. And I think the best thing is to see what other countries have done.
192 or more countries have faced this pandemic. It's not only us. About 55 or 60% of those countries are more or less at the same economic level as ours. Either they are low income or middle income countries. So I think it's worthwhile analyzing what they have done and what the richer countries did. For starters, when you talk about online education, the richer countries, we're looking at some 40% or more. They anyway used to have a system of having a certain amount of online education within their existing curriculum. Devices were not an issue, internet connectivity is not an issue, so they were well off. Yet, when the pandemic hit and then when their students seamlessly moved to online education from school education, they didn't rest on their laurels. They found ways and means of speedily getting the kids back to school. Why? That is what we have to look at. One of our younger panelists, one of the younger boys who spoke, said about looking into the minds and the hearts of the children. Because what happens to a child when the child is stuck at home, staring in front of a screen, like our young friend said, for hours on end, not only is it fatigue, Zoom fatigue or mental fatigue, there are multiple other issues. And in socio-economic contexts, not just in Sri Lanka, even in developed countries, we know what happens in homes. Abusive homes, homes with violence, sexual abuse. And I was at a discussion the other day where in Austria, Austria is one of the most developed countries in Europe, how they had done a series of surveys, and one of the most important findings was that 14% of teenage children who had to go through online learning at home during the lockdowns attempted suicide. And some of them succumbed, some of them were successful. So they have done studies of the mental state of children, the anxieties they go through, the emotional problems. That is why they were trying ways and means of speedily getting the kids back to school in between lockdowns. That is why it is so important even for us, even at this stage, to ensure that the schools are open, yes, from last week, all the grades, but to keep them open so that we don't push the kids back into homes with or without online education. So that's the first point I want to make. Also, what our young friend mentioned about the hours on end exposure to online, you must have heard of this term, the device distractions or the devils of devices. These are just cliches. Apart from the fatigue, the mental fatigue, the brain, the distractibility, the ability to not stay in one object, apart from that, the sleep deprivation, these are all recorded. These are documented effects of children who have been exposed to long-term online education, like what happened in Sri Lanka. Sleep deficits, REM sleep, rapid eye movement sleep decreases. You are not able to have a good 6, 7, 8 hours sleep. Apart from that, the vulnerabilities, how many children have been prey to internet predators, various types of cyber porn. It's endless. I don't have to explain what the internet is like. Finally, the effects of dopamine, because as you know, dopamine is something that creates so much of addictiveness, intoxication, so kids can't leave that. You find that they will want to go back and get connected either to the games or to the social media apps. That is the job of those app creators, to make sure that their victim comes back to it. So now, studies done at Harvard have shown how dangerous it is for children to be exposed to internet devices, online education for long periods. That's why schools are there. That's why it's imperative for kids to be brought back to school. One last point, when children started going back to school, I'm not talking of Sri Lanka, I'm talking of the other countries, one of the first things they did, now I'm talking of Europe, some states in the USA, Singapore, Japan, and Malaysia.
one of the first things they did was how they can adjust the curriculum, how they can train the teachers to use diagnostic tests. Diagnostic tests are not assessments, are not exams. They are to see where is the child, where was he in March 2020, where is he now. Therefore, we have to teach him in accordance to that level of knowledge. So they spent a lot of time, a lot of financial and other resources on exploring diagnostic tests, training teachers, helping them to greet the kids and keep them in school once they return. So there was a lot of investment because there was a lot of intellectual input into that. Why it was so important to make sure that these kids are going to have a good education. And one thing they said, and I'm sure Asanka will back me on this, how they did away with exams for one whole year. But they didn't penalize the child. They used grades I don't know what type of assessments they use in some of those, the edXLs and all those other international exams. So sadly, Sri Lanka did none of that. Sadly, Sri Lanka was waiting to race and finish syllabuses. So the kids who are going to do the A-level in a few months' time will be tested as per the curriculum. They are not going to be given a kind of a leeway. Similarly for the grade 5 scholarship exam. Ideally, the grade 5 scholarship exam should have been omitted this 2022 or given only the first paper and not the second paper, which is the most stressful paper with the essays. So anyway, lots of things could have been done and have not been done in Sri Lanka, and also we have not examined what happens in other parts of the world. I feel that's the main reason why we have failed in pandemic education. That's my opinion. Thank you, Tara. Can we go to Asanka and hear your thoughts about that? So I'm wholeheartedly, I agree with Dr. Tara, I think exactly that. The pandemic has brought about change. Of course, there has to be change in the new normal. I hate using the term, but there has to be something changed between before pandemic and after pandemic. But we haven't gone there yet, right? 2 years ago, 2020, when it started off, the edXL exams, as we call the London A-levels, got cancelled. And they said, teachers have already had classes with these boys, these children. You have already done school assessments. School can decide what the grade is going to be. They took those grades, they analyzed it, and they returned saying, these are your formal results. So they've done that, right? That was UK. So they had the intelligence to think, okay, we can't have the exam this year. Should we be postponing it and postponing it and postponing it and putting it back as much as possible? Or should we take a call and say, schools decide? Because schools have already assessed these children, which is what they did. They did that for 2020 and they did that for 2021. 2 years running, schools had to decide on what the grades are going to be, right? So, which was based on, it needn't have been based on exams. It could have been based on term exams had we had. It was based on how the student participated in schoolwork, how much of assignments they have done. It covered everything, right? So it can be done. It's not that it can't be done. It's just that, unfortunately, we have this mentality that this one size fits all mentality, which means everyone has to face this and can come out of it. Everyone has to do the O-levels, everyone has to do the A-levels. I hate the fact that these grade 5, 10-year-olds are forced to face that scholarship exam, which is detrimental to them in many ways than one. And though that structure is unfortunately fixed and no one wants to move away from it, right? Yes, it can't be done overnight. What we would have preferred is conversations to have started on it so that there is some vision to say, okay, we don't change anything this year, we don't change anything this year, but next year, but change it at some point so that we are ready for it, right? Just like Dr. Tara said, study from the rest of the world, rest of the countries, use the best practices,
There's a lot of interest and importance given for creativity, innovation, and critical thinking. We don't have that in our curriculum. We have memorizing and regurgitating at the exam. That's what we have. So if the so-called developed world has already used these tools and they see success in those tools, why not learn from them? I'm not saying copy it. I'm not saying use that and utilize it here, because you can't. Their context is different, our context is different. But learn from those best practices and let's start a conversation. Let's see where this goes. You can't change it overnight. You can't make decisions that because you need to take all circumstances into perspective before you make those decisions. But let's start the conversation. That's the first step in this process. We haven't taken that, and we're 2 years late. Thank you very much, Asank. මම කැමති වරුණටත් පොඩ්ඩක් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න, විශේෂයෙන්ම මේ විභාග ගැන දැක්වෙන අදහස. මම හිතන්නේ අර විභාග වලින් ලැබෙන පීඩනය දරුවන්ට සහ විභාග මේ අවස්ථාවේ පවත්වන එක කොයිතරම් සාධාරණද කියන එක ශිෂ්‍යයාගේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඒක පිළිබඳව යම් අදහසක් තියෙනවා නම් වරුණගේ. මම හිතන්නේ නැවතත් මේක මම පුද්ගලිකව මගේ දැනීමේ මට්ටමට ඒ සීමාව ඇතුළේ රැඳලා මම කතා කරන්නේ. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එකක් දැන් විභාග සම්බන්ධයෙන් දැන් පාසල් විභාග ප්‍රසිද්ධ විභාග සම්බන්ධයෙන් මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කොවිඩ් නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක දිගින් දිගටම මම හිතන්නේ ඒක මේ අපේ පද්ධතිය කාලයක් තිස්සේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ ආපු මේ උඩුදුවපු ගැටලු. ඒතරම ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ වෙන ප්‍රශ්නයක් එතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ සමහර ලාවට දැන් මම විශේෂයෙන් මම වැඩ සමීපව වැඩ කරන ශාස්ත්‍රීය ආශ්‍රිතව මම ටිකක් ඒ ගැන හදාරලා තියෙනවා. සමහර දේවල් ඇත්තටම මේ කන්නංගර මෙතුමාගේ ඒ කන්නංගර රිපෝට් එකේ පාව සමහර කාරණා කතා කරන මේ විදිහට මේ විභාග ගියොතින් මේ අපින් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කියලා සමහර ශාස්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන්. ඒවා කාලයක් තිස්සේ අපි ඒක දැන් අවුරුදු 70කට 80කට කිට්ටු කාලේ මේ සමහර ප්‍රශ්න හිම පද්ධතිය ඇතුළේ තියෙන බරපතල ප්‍රශ්න එක තමයි පොර බදන්නේ. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී එන පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ විභාග කල් දානවා කියලා කරන්නත් බෑ. විභාග පවත්වන්නත්. හැබැයි ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි දැන් මේ විභාග වලට මුණ දෙන දරුවන්ට මේ වෙච්ච හානිය කොහොමද පූර්ණේ කරගන්නේ? මේකට උත්තරයක් හොයන්නත් ඕනේ. මොකද විභාග කල් දාපු ගමන් වෙන්නේ ඒක හුදෙක් අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට කෙලින්ම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට බලපානවා. මේක මොකද මේක අපේ දැන් මේ පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය කියන්නේ හුදෙකලාව තියෙන එක තැනක් නෙවෙයි. ඒක මුළු දිගටම එතකොට මේ කොහොම හරි කරලා මේ ඒතර අපිට විශේෂයෙන් ආයතනයක් හැටියට අපි වෘත්තික හැටියට අපිට එන පීඩනස කොහොමද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ දරුවෝගේ මේ ප්‍රශ්නෙට අපි කොහොමද උත්තරයක් හොයලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒවත් එක තමයි පහුගිය කාලෙම සමහර මේ තත්ත්වයන් යටතේ විභාග වල සමහර කොටස් දැන් සාමාන්‍ය පෙළ 2020 පවත්වපු මේ 2020ට නියමිතව තිබිච්ච සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික කොටස් පටන් ගන්න මේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. ඒකමත් විශාල සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඒතර ඒ සේරම විභාග 3-4 එකට තියන්නත් බෑ. ඒතර ඒවත් එක තමයි දැන් මේ වෙනකොට එහෙම යම්කිසි කාලසටහනක් ඇතුව තමයි ඊළඟට උසස් පෙළ විභාගයේ ඊළඟට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මේවට සංවිධානය කරන්න ගත වෙන කාලය. මොකද ඒවා සියලු දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ පද්ධතියම ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු මේ සියලුම දෙනා ළමයි ඉතින් මේ විභාග වල ඇස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය සාධාරණ කාලයක් දීලා තමයි නිකන් ප්‍රශ්න පත්‍ර දීලා තැන කොහෙර තැනට ඉන්න කියලා විභාග ලියන්න කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි මේ වෙනකොට මේ තියෙන වාතාවරණයකට මේ දින තීරණය කරලා තියෙන මම දන්න ආකාරයට. නමුත් අපි කවුරුවත් මේ ශාස්ත්‍රකාරයවත් පේන කියන්නවත් කවුරුත් නෙවෙයිනේ. දැන් මේ වෙනකොට දැන් ලෝකේ නැවත වතාවක් යම් කිසි තිගැස්මකට ලක් වෙලා තිනවා මේ අර දකුණු අප්‍රිකාවෙන් ආපු අලුත් කොවිඩ් ප්‍රභේදයත් එක්ක. ඉතින් කවුද දන්නේ තව මොනවා වෙයිද කියලා ඉස්සරහට. ඒ ගැන අපිට පෙර දකින්න බෑ. නමුත් ප්‍රශ්නයක් අපි දන්නා මේ කොහොම හරි කරලා අපි ඉස්සරහ අභියෝගයක් තියෙන එක තමයි අභියෝගය. හැබැයි මේකට මොන දෙයක් කොහොම හරි මේ දේවල් පවත්වා ගැනීම තමයි
අපිට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කොවිඩ් එක කියලා මේක දැම්ම තියලා විභාග කල් දාලා ඉන්නවා කියලා කරන්න බෑ. හැකිතාක් බොහොම පරිස්සමෙන් මේ කටයුතු මේ අපේ මේ රටේ අනිත් මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා වගේම තමයි අපිටත් අපේ කටයුතු අපිත් පරිස්සම් වෙලා පවත්වාගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නොකර බෑ. ඒක තමයි මම දකින ආකාරය. ඉතින් ඒකට ඒවා හරි සංකීර්ණ ප්‍රශ්න. මේක මම මේක දැවැන්ත පද්ධතියක්. සහදි මේ කතා මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය සීලම දේවල් ඊළඟට අනිත් පැත්තට කොහොම කරත් එක දෙයක් සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. අපිට මේ රටේ හුදකලාව ජීවත් වෙන්න බෑ. ලෝකේ යන විදිහට පෙර කවරදාටත් වඩා වේගෙන් අපිටත් යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේවා කිසිම දෙයක් ස්ථිතක නැහැ. ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න බල කෙරෙනවා. අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙනස් කරන්න මේ පද්ධතිය දේවල් වෙනස් කරන්න අපිට බල කෙරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් මේ ගමන යන්න බෑ. මම මේ කතා බහ ඇතුළේම මට මතක් වෙලා මම නිකමට මගේ මේ තොරතුරක් එළියට හදලා ගත්තා. මම පොඩි සාධක දෙකක් කියන්න කැමතියි. තාම ඈතක දෙකක් Institute of Policy Studies කියලා මේ තියෙන ආයතනෙන් කරපු පර්යේෂණයක තොරතුරු වගේ මගේ අතේ තියෙනවා. ඒකේ ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා කොහොමද ලංකාවේ අනාගතයේදී රැකියාව වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒකෙදී විශේෂයෙන් මේ කියන්නේ වැඩියෙන්ම මේ ලංකාවේ ශ්‍රම බලකායේ වැඩියෙන්ම තර්ජනයට ලක් වෙන රස්සා ටික විශේෂයෙන් ඔය ක්ලරිකල් සර්විස් ඒ වගේ එන කණ්ඩායම බැංකුවල ලිපිකරුවෝ දැන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලාචාර්යවරු හරි ගුරුවරු හරි කණ්ඩායම් වලට මේ ගෝලීය දේවල් එක්ක මේ පරිගණක කරන මේ තාක්ෂණයත් එක්ක කිසිම ලොකු තර්ජනයක් නැහැ. හැබැයි අනාගතයේදී විශාල වශයෙන් සමහර රැකියා මේ රටේම අතුගෑවෙලා යන්න නියමිතයි. ඒ අතුගෑවෙන මොකක්වත් නෙවෙයිද මේ යන පරිවර්තනයත් එක්ක. ඒත් මේවා කොහටද යන්න වෙන්නේ? මේවට අපිට අධ්‍යාපන පද්ධතිය හැටියට අපිට පොරබන්දන්න වෙන ගැටලු. ඒ ප්‍රශ්නේ කොවිඩ් වල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. කොවිඩ් එන්න කලින් මේ යන ලෝකයේ තියෙන පරිවර්තනයත් එක්ක සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඊළඟට ඉතාලම ඈතක ගත්තොත් ආසන්නම මහ බැංකුව වාර්තාව විශේෂයෙන් 2020 මහ බැංකුව වාර්තාව ගත්තොත් ඒකේ තියෙන දත්ත අනුව ලංකාවේ ශ්‍රම බලකායේ වැඩිම ප්‍රතිශතය සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇග්‍රිකල්චර්. කියන්නේ දීවර මේ සේරම ෆිෂරි සේරමත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒක පොදුවේ ඇග්‍රිකල්චර් කියලා කෘෂිකර්මාන්ත කියලා සලකන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිම ශ්‍රම බලකාය. හැබැයි ඒ දත්ත අනුව කියන්නේ GDP එකෙන් දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් අඩුම ප්‍රතිශතයක් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ කොටසින්මයි. මේවා අපිට ඇත්තට මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න. රටක් හැටියට. අනිවාර්යයෙන් මේවට උත්තර තියෙන්නේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඇතුලේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපිට මේ අධ්‍යාපනය නැවත ප්‍රතිදිශාගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ලෝකේ යන ගමන ගැන තේරුම් අරගෙන. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ. ඒතර මේ සමහර ප්‍රශ්න කොවිඩ් නිසා නෙවෙයි කොවිඩ් වලින් මේ තිබිච්ච අපි දැන් ඒ වෙනකොට මේ මුණ දීපු කාලාන්තරසේ මුණ දෙමින් හිටපු මේ ප්‍රශ්න කොවිඩ් වලින් එක පැත්තකට අති සංකීර්ණ කෙරුණා. හැබැයි ඒ වගේම තව පැත්තකට සමහර දේවල් වලින් මම දකින ඊටාම හොඳ දේ තමයි කොවිඩ් අපිට මුණ ගැස්සුව එක දෙයක්. අපිට මේ ජීවත් වෙච්ච විදිහට ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා. අපි වෙනස් වෙන්න වෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි මම දිහත්ීමෙත් මම මොනත් මේක කොයිතරම් අපිට තියෙන අපේ පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් බොහොම තර්ජනාත්මක තත්ත්වයක් තිබ්බත් මේ වසංගතේ මම නම් සාමාන්‍ය මම ඉගෙනගෙන තියෙන ආකාරයට මම ලෝක ඉතිහාස ගැන මම කියවලා තියෙන හදාරන ආකාරයට මම හරි සුබවාදී. අපිට මේවා ජය ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවා. විසඳුම් හොයන්න වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි වරුණ. මම කැමති ඊළඟට දිමුතුටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. මොකද මම හිතන්නේ ඔයා දැන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන ශිෂ්‍යෙක් හැටියට මේ පැනල් එක ඇතුලේ කතා වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව ඔබගේ අදහස මොකක්ද? දැන් අර පරණ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන කිව්වොත් අර දැන් මම කතා කියපුවා වගේ මේක තියෙනවනේ දැන් මම කිව්වේ පොයින්ට්ස් ටික විතරක් දෙනවා අර අපිට ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් දෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපි හිතමුකෝ සංගීත ගුරුවරයෙක් කියලා. එතකොට අර අපිට සංගීතයේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දෙන්න එපා විභාගෙට. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක ඒ සර් උගන්වන්නේ මොකටද? ඒ සර් උගන්වන්නේ අර විභාගෙ ඉන්නනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ
ඉංග්‍රීසි කියලා. ඉංග්‍රීසි අර අපිට තියෙන්නේ පේපර් එක ලියන්න විතරයිනේ. අපිට ඒකේ කතා කරන්න හෝ ඒ දෙයක් ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. එතකොට අර ළමයා පුරුදු වෙන්නේ ඒ ඉංග්‍රීසි පේපර් එක ලියන්න විතරයි. එතකොට ඒ ළමයාට බෑ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හෝ ඒක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න. දැන් ඒක ගුරුවරයාගේ වැරද්ද කිව්වත් අපිට ඒක ගුරුවරයාගේ වැරද්ද කියන්නත් බෑ. මොකද ගුරුවරයාගෙන් අහුවම කියන්නේ දෙමව්පිය බලන්නේ පොත. අපිට ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් හෝ ඒ ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරන කට්ටිය බලන්නේ මොකෙන්ද? පොත. අතර විභාගෙ ලියන්නේ මොකෙන්ද? පොත. අතර තින් පොතට ලියලා දීලා ප්‍රැක්ටිකල් දුන්නයි කියලා ඒක අර පරීක්ෂා වෙන්නේ නැහනේ. ඒක වටිනාකමක් එන්නේ නැහනේ. ඊළඟට මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එක ගැන කිව්වොත් දැන් මම දැන් කතාව තුල කිව්වේ මම දකින කෝණෙන්නේ. දැන් අපි යම් තාක් දුරට වාසනාවන්තයි. මොකද අපිට ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඩිවයිස් එකක් හෝ දැන් දැකලා හරි තියෙනවානේ. ඒතර දැන් තව පැති තියෙනවා. ඩිවයිස් එකක් දැකලවත් නැහැ. තියෙනවානේ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩුයි. නේ? දැන් මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එකේ ප්‍රතිඵල ගන්න නම් ඉංග්‍රීසි දැනීම චුට්ටක් තියෙන්න ඕනේ. තාක්ෂණයේ දැනීම චුට්ටක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති පැති තියෙනවානේ. එහෙම පැතිත් තියෙනවා. තව මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එක ඉස්සරහට ගියොත් අර කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න හොඳ වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ දන්නවා. දැන් ඉන්න පොඩි ළමයා අවුරුදු 5 පොඩි ළමයා දන්නවා ෆෝන් එක ඔන් කරගෙන YouTube යන්න. අපේ දෙමව්පියෝ සමහර විට ෆෝන් එක ඔන් කරන්නවත් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සරහට එන પરම්පරාව මේ තාක්ෂණෙත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. කියන්නේ මේක තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට හොඳ වෙයි. අනික අර මේ විෂයන් වල මේ කොටස් කඩන කතාව. අර මේ ළඟ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අර විෂය උගන්වන්න උවමනා පොයින්ට්ස් ටිකක් විතරක් තියෙනවා අනිත් ටික අතහැරනවා කියලා. එතනින් වෙන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කඩපාඩම් ගිරව් ටිකක් ඇති වෙන විතරයි. හැබැයි ඒක ළමයා සුදනයි කියන්නත් බෑ. එතකොට අර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඒක කරන්නේත් හේතුවක් ඇතුවනේ. ඇයි යාළට කාලෙ මදි. එහෙම පැතිත් තියෙනවා ඉතින්. Thank you very much, Dimuthu. I would now like to go to, there are I think 2 other child artists who will be joining us on Zoom, Urvi and Ramitu. Can we connect them? Okay. So Urvi and Ramitu, I mean, I don't have a specific question for you all, but you can talk generally about your experience of online schooling, but also tell us about the process of the writing. You are, both of you produced pieces of writing, so tell us about that as well. Doing that kind of writing during the lockdown. I think Urvi is ready to go first. Yeah, sure. So first of all, about schooling, actually, online lessons. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. So first, I'll talk about online schooling. Well, about it, we only had online schooling for several months, and then the teachers started to strike. And during online classes, it actually, like Okita said, it was like we were distracted. Online classes, we can't like properly pay attention and focus on what we learn like we do in physical school. So it's kind of sometimes fruitless to stay because, as you know, most of us kids, teenagers, and like, you know, we want to get interacted, we want to do something practical. We just don't want to sit at the same place and fill our books. So it was boring, and you know, it kind of, yes, as this program says, we were actually locked. We were locked down. So talking about my artwork, it's actually about my cat.
I wrote this because since I'm the only child of my family, I didn't have anyone else to associate with except for my books, my cat, and my parents. I wasn't that much friendly with the neighborhood kids too. So by observing the behavior of my cat Mouse, I just thought about writing a book about him because these questions came into my mind asking me, what is my cat thinking about me? And also during lockdown, there were lots of dreams and hopes which I lost because of Corona, we couldn't meet with friends and all. So I was hoping to do dramas, and there were so many dreams in my head. So in this book, I kind of showed them to you, to the others, about my dreams. Like, for an example, oh no, I shouldn't give spoilers. Sorry. So yes, it's basically about that. And also, I have to say that when you don't have any human friends to associate with during lockdown, nature and animals are really good to associate with. I just realized that also imagination is something very powerful because imagination is what made us do our artworks. And if it wasn't for imagination, we wouldn't be like every child artist, and every artist wouldn't be sharing our artworks with the outer world. And also, the same thing I say always, the whole world might be under lockdown, but your imagination won't. Over to you. Okay, thank you very much, Urvi. So I'd now like to invite Ramitu. Ramitu, please keep your response a little brief because I would like to come back to the panel for one concluding set of questions and discussions. Same questions to you as well. Your experience of homeschooling and schooling online, as well as the creative process or the actual writing that you did. Over to you, Ramitu. Thank you so much. So am I audible, first of all? Yes, we can hear you. Okay, thank you so much. So my experience during the lockdown was quite similar to every other teenager and everyone who went to school. But each and every experience of each and every teenager is quite different. So just like that, mine was quite unique too. And first of all, I felt quite relieved and disappointed at the same time that school had stopped. Because first of all, I mean, it's a long holiday, isn't it? And second of all, I was sad because I enjoyed going to school and meeting my friends. So then online classes started happening. So we started using a platform called Cloud School. So it first of all took some time to get used to, but over the time, I got in with the flow and I somehow managed to get everything done. And then there were issues with networks. So you might always frequently disconnect and reconnect. And we had that issue a lot. That's because we use a native meeting software on the Cloud School platform. And then we moved on to Zoom. It was much more seamless and there were a lot of features integrated into it. But I could not say anything unique about Zoom other than the fact that it was a bit more seamless and a bit more smoother. And online school was very, very different from physical school. And I should also say it's an absolutely different thing. Yes, we might learn the same thing. We might do the same stuff, but it's an absolutely different ecosystem. It's like comparing a book and a tablet. But here's the case. With a book, you could picture everything in your mind. Everything is there for you to imagine. Just like that in physical school, everything is there for you to interact and discover. But then when it comes to online school, you sit down on a chair, you look at your screen, and you listen. So the first few days, you're like, oh my God, these new technologies are so interesting. I should definitely get more included into it. So that's your initial reaction when you start online school, because you're like, wow, I've never heard of this before. But then as the days go by, you're like, my eyes are hurting. I'm so sick of this. And that's your reaction afterwards. So
Many people had several vision impairments due to this pandemic, and especially my brother, he was also diagnosed with a condition which was also caused due to the pandemic, and I think due to screen exposure. And myself, I got a condition called computer vision syndrome, and that was because of a long period of exposure to the screen. Leads to several other problems because you might not be able to focus clearly. And one more thing is you end up with a huge headache sometimes. And sometimes even the workload might be overbearing. So you might go on with 12 plus hours of online school, and then you have 6 plus hours of homework. And then just for the exams, you might grind even more. And that might even take your entire day and would leave you stressed, overworked, and exhausted. And I believe that online school has a lot more, a long way to go to become very immersive and inclusive. And I think that online school is a really good option, but I don't think it is the best option because long-term screen exposure is something which could be a major issue in the future. And to move on with about the production process of my book. So Isolated Teens and the Lockdown is a collection of short stories which describe the lives of teens who are fictional, yet inspired from real life scenarios. So I'm not going to tell about any spoilers of the book, but what I can say to you is that you can look through the world through the eyes of those teenagers and look at their dreams, hopes, and everything they want to achieve in their lives. So the lockdown really was a huge obstacle, but then we see that humans always get through anything. For example, I could talk to you about the SARS pandemic. So the SARS epidemic, The SARS epidemic was a huge problem in 2003 and 2004. But what we did was we overcame through it. There were mass PCR testing facilities everywhere. Was quickly overcome. And then you had the swine flu pandemic in 2009. And that was easily overcome due to the determination of everyone in the medical sector and everyone around the world as well. And I think that COVID is also something we could do that way. And I've really made sure to encapsulate what we teenagers feel about the lockdown in the book as well. When it comes to the stories I wrote in the book, they were actually part of my perspective of life as well. So subconsciously, without actually knowing, I managed to include some of my personal experiences within these books, within these stories, within these separate characters as well. And I really hope that this lockdown is a great time to reflect on yourself, to discover yourself, to find out who you are. And it has also led to the rise of many new things. And recently, about a few days ago, I've heard of a new industry called the Nftr Industry. It's a new up-and-coming form of art. Basically, NFT stands for a non-fungible token. Non-fungible meaning non-replaceable. And this is largely based on the cryptocurrency industry, which I do not know about. But it basically includes simple arts which sell for quite a large amount. And this is where we see that simplicity in itself is quite complex. And that's something I learned during the pandemic as well. As human nature keeps evolving and the lockdown seems to be easing, I wish all of you the best in everything. Over to you. Thank you very much, Ramitu. I would now like to come back to the panel with a last, I think this will be the last round, just to respond to something that came up on the questions. I'm not going to take all the questions that came up because I think we have addressed some of them. But particularly with the last discussion we had about examinations and assessment, what level of, and I think Aruna also raised an important question about the different contexts, what level of freedom the school has and school people who govern to decide on assessment, and how will that impact, and that's where I think perhaps the broader discussion at the policy level as a country that needs to happen, particularly in relation to things like the public exams, which as Varuna pointed out, very complicated affairs, and delaying, postponing them has
discussions that go throughout the system. So any thoughts on that, and how do we meet that? Perhaps Tara can start, then Asanka, Varuna, and Dimuthu as well. Main national exams, the grade 5 scholarship exam, the OL and the AL. Those are the three national exams. The others are school-based or class-based assessments. You asked what amount of autonomy or independence does a school have. In terms of the national exams, none. But in some instances, some of the state schools have the ability to design their own class-based assessments. But largely the provincial schools, it's the zones that decide which type of exams should be used. In my opinion and my experience, the entire examination system has to have a total overall, starting with the grade 5 scholarship exam, which is anyway an extremely traumatic thing for a 10-year-old child, with two very, very tensed exam papers. Like I said before, ideally one should be abolished, where the whole purpose is to find out bright kids from the rural areas who deserve a good school plus a stipend. And for that you don't need a very heavy exam paper like the second paper is. So those are decisions that have to be taken at the very top. They can be taken if needed, but the will, the commitment needs to be there. Similarly, the OL and the AL, particularly in the context of post-COVID, there has to be a drastic change. Having this A-level and the other exams in a few months, I think is the very bad decision for the reasons we discussed. So there are major decisions to be taken. Not that they can't be taken, they can be taken, but there has to be some intellectual input, policy level courage for decision making, and to go ahead and do it. Exams are concerned. I'll just make one comment, I think, which is very important, which didn't come out in the panel. Usually Sri Lankan students, when they, at grade 1, we have like something like 350,000 kids coming into grade 1. There is a series of dropouts, and you know it's roughly about 200,000 that actually apply to sit for the A-level. So it's dropout between grade 1 and A-level. Now, one of the important things that in the post-COVID scenario other countries have looked at are the dropout rates, because it's very difficult to get children from like the poorer rural areas to reintegrate. Why? Because they have gone into the livelihoods of their families. Now, we have a Compulsory Education Act. A lot of countries don't have that. But other countries in the world, like some of the European countries where there is a Compulsory Education Act, if not implementing it to the letter, but at least in spirit, they have used that act to make sure that kids get back to school. To date, we don't have an idea how many children have returned to school. We don't know what the magnitude of our dropout rate is. Now, that's, I think, very, very important, number one. Number two is to make every effort to keep the schools open whilst vaccinating all the kids as fast as possible, repeatedly testing them. We don't have a testing system inside schools yet. Even India, Rajasthan, for example, they have tests, that is rapid antigen tests, where the kids do it themselves. So using those ensure reintegration is speedy and solid, robust. We are going to actually make a bigger problem for ourselves than what we have already. I think that's about all that I had to say at this moment. Thank you very much, Tara. I think sobering thoughts, but things that we need to critically reflect on. Asanka. Yes, to answer your question, should the heads of school be given that bit of independence? From where I come from, because of the background I represent, I would say yes. Because each school head would know the circumstances under which that school functioned. Because as I said, education, there is no one size fit all, right? And so provided there is
transparency and accountability. Should a head of institution be allowed to make those decisions? I would fight for a yes, but unfortunately in this country there isn't. In this country there is a forced, you have to do this and you have to fall in line with what we say kind of mentality, which is sad because the people who are making those decisions don't understand what happens inside a school. And when those decisions are made, there are various things, various repercussions which schools have to face, and schools have to then try and adapt and adopt the processes which we are forced to adopt. But it's not the best. Provided there is, as I said, there needs to be accountability. So if we are saying a particular, I don't know, for example, a particular section has been completed, the authorities need to accept the head of the school's word. But if there is any doubt, the head of the school should be able to prove, saying, I am accountable for the children in my care, and this is what we have done. Right? So if that can be done, absolutely perfect, because then although we fall into one structure, there will be some sort of autonomy, so that we are able to. For example, when the COVID started, there was no policy as to what schooling is going to be. Every school decided for themselves and did it because they had the resources, and of course the schools which had resources did it, and of course if the school didn't have the resources, that was very sad. But the schools decided for themselves. If the schools were to wait for a policy decision, we would still be waiting. That's the sad reality. So I don't understand why certain autonomy is given but not for the rest. That's a doubt in my head. I don't know why that keeps happening, but we are forced to follow a certain system, and that unfortunately comes with a lot of repercussions, in my opinion. Thank you. Thank you very much, Asanka. වරුණටත් යමු වෙන්න කැමති මේ මම හිතන්නේ දැන් අපි මතු කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි මොනතරම් නම්‍යශීලීතාවයක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා පද්ධතිය ඇතුලේ විභාග සම්බන්ධයෙන් සහ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ඒක ගැන මෙතන වරුණගේ අදහසත් මම අහන්න කැමතියි. දැන් මේ වෙනකොට පවතින කාරණා සම්බන්ධයෙන් ගණිත අරන් තියෙන තීරණ මම හිතන්නේ දැන් හැමෝම දන්නවා. නමුත් අදහසක් විදිහට මම ඉන්න ස්ථාවරය තමයි අතරම දැන් මේ වෙනකොට මොකද දැන් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අපේ ප්‍රජාව ඇතුළත අභ්‍යන්තරේ මේක තමයි එළියට සමාජගත වෙලා මේ එළියට ඇවිල්ලා නැති වුණාට අපේ ප්‍රජාවන් ඇතුළේ අපි ලොකුවට මේක සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් තියෙනවා. එකක් මම විශ්වාස කරන හැටියට ප්‍රසිද්ධ විභාග සම්බන්ධ කාරණේදී ගොඩාක් වෙලාවට අලුත් ඔය අධ්‍යයන ප්‍රශාසන සම්බන්ධ කතා බහේදී සෑහෙන දුරට අවධානය යොමු වෙන්නේ අර අවසානයේදී කරන විභාගයක් හැටියට සමේටිව් ඇසෙස්මන්ට් කියන එක නෙවෙයි ෆෝමැටිව් ඇසෙස්මන්ට්. එහෙම නැත්නම් මේ පාසල් පාදකයාගේ පන්ති කාමරයේ ඒ විදිහේ ඒවට දෙන විශාල අවධාරණයක් එනවා. ඒතර ඇත්තටම ඒ විදිහට ගියොත් තමයි අර පාසලට තියෙන නිදහසත් එක්ක ගුරුවරයාට දරුවන්ගේ නිදහස ඒ විදිහට යන්න පුළුවන් ක්‍රමේ ඒක. ඒතර දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේක කොහොමද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක දැන් මේ තහවුරුලා තියෙන පද්ධතියන්නේ. ඒක උස්සලා තියන්න බෑ නේතනකින්. ඒක සෑහෙන දුරට කතා කරන්න වෙනවා. මොකද මේ සමහර දේවල් ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මේ වගේ මේකට සමාන්තර අනිකුත් ආයතන පද්ධතින් එක මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මේ හැම එකක් ගැනම ලොකු කතා බහක් එහෙම කතා බහක් දැනට අපේ අභ්‍යන්තරේ යමින් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් සමාජය ඇතුලේ වාද විවාද වලට ලක් වෙන්න ලොකු කතිකාවක් ඇතුලේ තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න නියමිත. මොකද මම මේ නියමිතයි කියලා කියන්නේ මේක කරන්න වෙනවා. නැත්නම් අපිට මේක රටක් හැට අපිට මේ ලෝකෙත් එක්ක ඔලුව ගහලා ඉන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මගේ අදහස. මේ අදහසත් එක්ක මම තව කරුණු දෙකකින් මගේ මෙතෙත්තිම අවසන් කරන්න. එකක් තමයි දැන් අද මේ තියෙන ක්‍රියාවලියත් නිරීක්ෂණය කරාම
මම ඔය සේරමස්සේ කල්පනා කරන එකක් දැන් මේක ඇතුලේ ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ අපේ විෂයපතේ අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ මොනියම් හෝ ක්‍රමයකින් පැන්ඩමික් එක ඇතුළේ අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශ වීම ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික වැඩිපුර අවධානය. හැබැයි අනිත් පැත්තට අපි හිතන්න ඕනේ දෙයක් ඒක මගේ ඔළුවේ හැම වෙලේම වැඩ කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න සමාජය ගැන අනිත් පැත්තට හිතුවොතින් මේ දරුවෝ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන්නේ මොනතරම් මේ සංකීර්ණ තත්ත්වයක් යටතේද කියන එක. එකක් එක්තරා ළමයි කණ්ඩායමක් මුළුමනින්ම මේ ක්‍රියාවලියෙන් බහුතරය ළමයි එළියේ ඉන්නේ. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ළඟට ඒ දරුවන්ගේ ඒ වගේ ළමයින්ගේ දෙමාපියෝ සමහරට අපි දකිනවා පහුගිය කාලේ රුපියල් 5000ක් ගන්න පොලිමේ දුක් විඳින හැටි. ඒ තැන්වල රණ්ඩු වෙනවා. කියන්නේ ඒ තරම් ඒ වගේ ඒක තමයි අපි ජීවත් වෙන සමාජෙ මේ. සමහර විට පහුගිය කාලේ වාහනයක් ලීස් කරලා අරගෙන යම් කිසි විදිහකට ටිකක් සාපේක්ෂව සප පහසු ජීවිතයක් ගත කරපු මිනිස්සු අපි දකිනවා පාරේ යනකොට ඒ වාහනේ අරන් ඇවිල්ලා මාස්ක් විකුණනවා. හරි? මේ රජයේ සේවකයන් අපි යම් විදිහකට මේක තමයි අපි ජීවත් වෙන සමාජ යථාර්ථය. මේ සමාජ යථාර්ථය තුළ ජීවත් වෙන දරුවොත් එක් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් අපිට මේ අපි ඉස්සරහ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ හරි සංකීර්ණයි. මේවා තුළ මහ විශාල සංවේදී කාරණාවන් ඒකයි මම මේ සමහර දේවල් මේ සමහර ප්‍රශ්න එළියට එන්නේ තව ඉස්සරහට. දැන් නෙවෙයි. අනිත් එක අපි දැන් අපි සමාජයක් හැටියට අපි අත්දැක්ක විශාල ජීවිත සංඛ්‍යාවක් නැති වෙනවා. සමහරට බැලුමට අපිට මේ ජීවිත කියන්නේ ඉලක්කම් ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අපිට දැන් එහෙමත් දැනෙනවද කියලා හිතනවා. අපි දැන් අද ඊයේ කීදී 23යි, පෙරේද 26යි. ඊට කලින් සුමානේ 13ක්. ඒ වගේ දැන් සමහර දට 500, 600, 700 හැබැයි මම හිතන එක දෙයක් ડોક્ટર හර්ෂණ මේ කිසිම සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි මේ හැම සංඛ්‍යාවක් පිටිපස්සෙම තියෙනවා සංවේදී මානුෂීය කතන්දරයක්. මේ මිනිස්සු මේ මස්ලේ තියෙන පණ ගෙහිච්ච සමාජයක තුළ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු. මම හිතන්නේ තවමත් මේ රටේ විතරනේ ලෝකේ වුණත් තවමත් ආර්ට් වල තියටර් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් වල හරි මේ තියෙන සමාජ මේ මානුෂීය ප්‍රශ්න තාම ආර්ට් වලට එන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි එනවා. තව ටික කල මේවා තමයි අපි ආර්ට් එකේ ලෝකේ දකින්න වෙන්නේ. හරි? මේක හරිම මානුෂීය තත්වයක්. හරි සංවේදී වාතාවරණයක අපි ඉන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි වරුණ. මම අවසාන වශයෙන් දිමුතුට හැරෙන්න කැමතියි. දිනුතුගෙන් ඇත්තටම නිශ්චිත ප්‍රශ්නයක් මහමු. දැන් විභාග ගැන කතා කරේ. දැන් ඔයා A level වලට මුහුණ දෙන ශිෂ්‍යෙක් හැටියට ඔයා කැමතිද තිබ්බ කරිකියුලම් එක ඒ විදිහටම ඔයාට ලැබෙන එකට එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා යම් ආකාරයක සහනයක් ඕගලන්ට ලැබෙන්න ඕනි කියලා ඔයා හිතනවද? මෙහෙමයි. දැන් මම ඉන්න පැත්තේ හෝ දැන් මම යම් ආකාරයකින් ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් වල සහභාගී වුණානේ. එතකොට තව පැති තියෙනවා සහභාගී වීමක් කිසිසේත් නොනේ. තව පැති තියෙනවා අපිට වඩා හොඳට තිබ්බා. එතකොට අපි ඒ තුන් වර්ගෙටම එකම පේපර් එකක් දුන්නොත් පොඩි අසාධාරණයක් තියෙනවානේ. හැබැයි අර අපිට ඒක සරල කරලා දුන්නොත් අර වැඩ කරපු මහන්සි වුණ ඒ ළමයින්ට අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒක නිසා මම නම් කියන්නේ අර ලේසි කරලා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ගොඩාක් ලේසිවමත් නෙවෙයි. කියන්නේ අර වැඩ නොකරන හෝ වැඩ කෙරුන්නේම නැති ළමයාටත් තනිවම ගේමක් ගහලා කරගන්න පුළුවන් මට්ටමටත් අර හොඳටම වැඩ කරපු ළමයාට අවාසියක් නොවන විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට තව පොඩි කතාවක් කියන්න. අර ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් හා SCM සම්බන්ධ ඉතිසල් කතා වුණානේ. තව කතාවක් යනවා මේ අර ළමයෙක් ඉන්නවා එයා හොඳට දක්ෂයි නම් එයා ඒ පන්තියේ අදාළ තියෙනවා මේ පොයින්ට්ස් ටිකක් සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ එයා ඉස්සරහ පෙළෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 14 ළමයෙක් කියමුකෝ. එතකොට දැන් එයා දැන් තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය අනුව 9 වසරේ හෝ 8 වසරේනේ. එතකොට අර ක්‍රමය අනුව ඒ ළමයාට පුළුවන් තමන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව උඩට යන්න. හැබැයි ඒකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. අර උඩට යන ළමයා අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර පොයින්ට්ස් ටික විතරක් හඹාගෙන ගිහිල්ලා අර කටපාඩම් කරවෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර එකම පන්තියේම ඉන්න ළමයා
අනිත් තමන්ගේ යාළුවා උඩට යනවා. තමන් එක පන්තියේ ඉන්නකොට එයාට එතනින් පොඩි බලපෑමක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒ එක්සෑම් එක නිකන් කඩදාසි කොලයකට විතරක් බලපාන්න නැතුව හැම දෙයක්ම එයාගේ කතනයද ස්කිල්ස්ද ඔක්කොම බලලා එක්සෑම් එකක් තියෙනවා නම් එතකොට අර ක්‍රමය ගොඩක් සාධාරණ වෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රමේ يعني ඒ හැම දෙයකින්ම එක්සෑම් එක එයාගේ දැනුම වෙනලා අර පොයින්ට්ස් ටික සම්පූර්ණ කළා මේ උඩට යන ඒ සිස්ටම් දෙකම එකට මිශ්‍ර වුණාම ඒක ලස්සන ක්‍රමයකට එනවා. බොහොම ස්තුතියි දිමුතුමා හිතන්නේ ඒ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් ඔයත් මතු කරේ මම හිතන්නේ අර පෞරුෂ වර්ධනය පිළිබඳ මම හිතන්නේ අපේ assessment systems වල නැතිම දෙයක් ඒක. With that, I think we can bring the panel to a conclusion, but I would also like to make a brief comment as some concluding remarks. I think Varuna raised this, and I think the panel has collectively raised this, and this festival as a whole raises this issue also. We are in the middle of a humanitarian crisis in the world, but I think perhaps in a more amplified way within Sri Lanka due to various socio-economic factors. So, and Varuna mentioned this about statistics. You know, we hear these statistics every day on news. So many new infections, so many deaths, etc. And that dehumanizes this process. We have been through a cycle of this in this country already during the war. I remember growing up as a child. There was this sort of, and now reflecting back on that, I'm ashamed. Like you take pride that certain, the number of people who are dead on your side is lower than the number of people who are dead on the other side, right? So, in a very strange and ironic and twisted way, that kind of mentality is creeping into our minds again with the pandemic. So I think what this festival signifies is that we need to bring that human face. So we saw all these children performing today, and they brought that human element. They told us the stories behind that term online schooling and the complexity and the psychological trauma and all of that it encapsulated. So with that, I would like to thank my panelists very much, and all of our child artists who joined on Zoom, as well as the audience. Thank you very much and have a good evening. I would like to extend a warm thank you to Professor Rambukwala for your time, all your knowledge, insights, and possible solutions on this complex topic. I hope all of you joining us were able to take away a new perspective and understanding from the stories shared by these amazing artists, children, educationists, and professionals we had lined up for you today. And I hope it encourages the adults to have or keep an open conversation with your children on these matters, as we have so much to still learn from them. And that brings us to the end of day 2 of the Children in Lockdown Arts Festival. Thank you to everyone who joined us today, whether it be for all or part of the sessions. The third and final day of the festival will continue tomorrow at 9 a.m., and we will kickstart the 5th session on the topic Families During the Pandemic. The morning session will showcase artwork by King Ratnam and Power Play, and there would be a featured talk by Sulochana Dissanayaka, and also will be followed by another panel discussion. Pemanti will be here tomorrow to take you through the third and final day of the festival. Before the day officially closes, we have one last exciting session for everyone who has pre-registered for the magic show with Yasas Gunaratna. So if you would please go to the main page and click the button that says the same title, A Magic Show, it will take you right into the session with Yasas, and that is at 7:30 p.m. With that, I wish you all a very good evening, and I thank you once again for being with us today, and I hope you are staying safe. We'll see you all tomorrow at 9 a.m.